హలో సార్ క్లారిటీగా ఉంది సార్. విశాఖ ఉమెన్స్ వాయిస్ ఆడిబుల్ మేడం. మై వాయిస్ మేడం. ఎన్ఆర్సి కడప. సార్ బాగానే ఉంది సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. ఆడిబుల్ సార్. రాంబాబు సార్. Sir, good morning. Good morning, madam. We are audible, sir. Audible, ma'am. Fine. Thank you, ma'am. Okay, madam. Thank you. రాంబాబు సార్ గుడ్ మార్నింగ్. ఆడిబుల్ సార్. వాయిస్ మరి వస్తుందండి. కాల్ చేసి సంగతి తెచ్చుకోమన్నా హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్. రాంబాబు సార్ వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ ఎన్ఆర్సి కడప వాయిస్ ఆడిబుల్ సార్. వినిపిస్తుంది కానీ కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. మొన్న బాగుంది, మొన్నటి అంత క్లారిటీ లేదు. ఓకే ఓకే సార్ చెక్ చేస్తాను. దీనికి ఇవ్వ సార్. దీనిలో మాట్లాడతారు సార్. నాకు అర్థం మాట్లాడతారు. మిగిలినవి మిగిలిన పెట్టే మాట్లాడతారు. అవును సార్ 26 క్లోజింగ్ సార్. 26 26 సార్ 26
అలాగే సార్ ఏది మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ 27th నైన్త్ అదే 29 మనం ఎంఓఏ కూడా మేడం బీసీ కలిపితే ఇస్తారని చెప్పారు సార్. ఎంఓఏ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా సార్ సార్ ఇంటి
గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ఒకసారి మీ ఆడియో టెస్ట్ తీసుకోండి. పిఆర్ కాకినాడ, ఆడియో క్లారిటీ లేదండి. ఎన్ఆర్సీ కాకినాడ, వినిపిస్తుంది, కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఒంగోలు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఒంగోలు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Rambam sir, one more responding. ఎవరంటే అనంతపురా? Good morning, sir. Rambam sir. One more responding. ఓకేనండి. ఒకసారి ఆడియో బ్రేక్ వస్తుంది, ఒకసారి చేసుకోండి. ఒంగోలు నుంచి కూడా Okay, sir. మెనానంత మీ ఆడియో వినిపించట్లేదు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఉమెన్ అనంతపూర్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. DKW, please respond. DKW.
ఏమండి కనెక్ట్ అయిన ఎన్ఆర్సీలు అందరూ ఒకసారి ఆడియో టెస్ట్లు తీసుకోండి. అవ్వలేదా పీలేరు కనెక్ట్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్. కనెక్ట్ అవ్వలేదా? సార్ మెన్నానంతపూర్ ఆడియో రావట్లేదు చెక్ చేసుకోండి.
అబ్బా, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ లో కదా జాయిన్ అవ్వాల్సింది ఇనాగరల్ సెషన్. ఎకనామిక్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారు. ఇనాగరల్ సెషన్ మ్యాథ్స్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి అర్జెంట్ గా. అసలు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. నేను జాయిన్ అవ్వకుంది జాయిన్ అయిపోయినారు సార్ అందరు బ్యాచ్ అంతా. ఎకనామిక్స్ వీళ్ళిద్దరే, ఎవరో టీవీకి చిత్తూరు, రాజమండ్రి ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు. రాజు జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా. హలో, జాయిన్ అయ్యారా? ఆడియో టెస్ట్ తీసుకోండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ కోఆర్డినేటర్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పీలేరు, ఎన్ఆర్సి పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సార్ కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచుకోండి. ఎన్ఆర్సి పీలేరు నేమ్ మార్చండి. ఎన్ఆర్సి పీలేరు అని పెట్టండి. సాయిబాబు దాసర్ అని ఉంది, నేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఉమెన్ అనంతపూర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో ఓకేనండి, కంటిన్యూ మాట్లాడండి. చెప్ మేము జాయిన్ అయినాం. ఓకే ఓకే మేడం. రాజమండ్రి, ఎన్ఆర్సి రాజమండ్రి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎన్ఆర్సి రాజమండ్రి. డికేడబ్ల్యూ నెల్లూరు. డికేడబ్ల్యూ నెల్లూరు. నెల్లూరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నెల్లూరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. సార్ నెల్లూరు మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకేనండి. పీవీకేఎన్ చిత్తూరు. నెల్లూరు ఓకేనండి. హలో సార్, ఎన్ఆర్సి పీవీకే రెస్పాండ్. ఓకే సార్, ఓకే. ఎన్ఆర్సి రాజమండ్రి. రాజమండ్రి ఓకేనండి. ఆడుబుల్ ఒకసారి వీడియో ఆఫ్ చేసేస్తే
నంద్యాల్ నంద్యాల్ ఫోన్ నంద్యాల్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. నంద్యాల్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. నంద్యాల్ ఎన్ఆర్సి నంద్యాల్. మేడం మేడం నమస్తే మేడం. నంద్యాల కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఎవరున్నారు? నేను మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం తీసి ఉంది నేను చెప్పాలా నువ్వు మేడం నేను సీసీ నుంచి. ఏమి జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా ఆన్లైన్ లో హలో గురించి ఏమైనా చెప్పేది హలో ఉందా? అది టచ్ చేయొద్దు అంటే వన్ వరకు ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పారు నాకు. నేను గమ్మున్నాను ఇంట్రెస్ట్ అవ్వలేదు కదా పని చేసింది ఒకలకి ఖాళీ కదా వర్క్ కూర్చుంటారు నేను కూడా సరే నీ వైపు నుంచి చెప్పేది ఏమన్నా ఉందేమో. ఈ రోజు మాట్లాడమని హలో నెల్లూరు రెస్పాండ్. వినిపిస్తుంది. నెల్లూరు ఓకే, నెల్లూరు ఓకే. మీకు వినిపించట్లేదా? ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఒకసారి మాట్లాడండి. నంద్యాల జీడీసీ నంద్యాల.
వినిపించట్లేదా మీకు? ఒకసారి ఆడియో టెస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆడియో ఒకసారి ఆ కేబుల్స్ ఏమన్నా ఒక్కసారి మరలా తీసేసి మరలా పెట్టండి. Menanantapur, please respond. Menanantapur. మీ ఆడియో రావట్లేదండి. మెన్నానంతపూర్. సార్ జీడీసీ నంద్యాల రెస్పాండింగ్ సార్. ఓకేనండి. సార్ మెన్నానంతపూర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ ఆడియో రావట్లేదు. వాల్యూమ్ పెంచండి. బస్ స్లోగా ఉంది. ఎక్కడో లోగా వినిపిస్తుంది. మెన్నానంతపూర్ వాల్యూమ్ పెంచండి. ఎన్ఆర్సి పీలేరు పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు రాలేదా? ఎన్ఆర్సి పీలేరు
Good morning, all NRC principals, program coordinators, and KRPs, key resource persons, knowledge resource persons, and all the participants. Just ఒక 10 minutes లో కమిషనర్ గా జాయిన్ అవుతారండి. Until then, small interruption. Meanwhile, I request all the principals of various NRCs. ఇప్పుడు కమిషనర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఫర్ ఎఫెక్టివ్ అకాడమిక్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మినిమైజ్ చేయడం జరిగిందండి ఎన్ఆర్సీస్ ని. కాబట్టి మేబీ అకామిడేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చోట్ల రావచ్చు. ఐ రిక్వెస్టెడ్ ఆల్ ద ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్, మీకు ఎవరైనా అకామిడేషన్ అడిగినట్లయితే ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ స్టే కంఫర్టబుల్. ముఖ్యంగా కేఆర్పిఎస్ మనకి కొన్ని ఎన్ఆర్సీ సెంటర్స్ లో అక్కడి నుంచి లేకపోవడం వల్ల వేరు చోట్లకి అడ్జస్ట్ చేయడం జరిగింది. రియల్లీ దీన్ని అర్థం చేసుకుని కొంతమంది కేఆర్పిఎస్ మూవ్ అయ్యారు చాలా డిస్టెన్స్ ఫార్ అవే ప్లేసెస్ నుంచి. వాళ్ళకు కూడా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కమిషనరేట్ ఐ థ్యాంక్ ప్రొఫెషనల్లీ. అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈవెన్ మిడ్ సమ్మర్ అయినప్పుడు కూడా ఇదంతా కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇది ఈ రోజు మనకి అట్లీస్ట్ 25 to 30 రిసోర్స్ పర్సన్స్ బోత్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ జేఎన్యూ నుంచి, అట్లాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, అలాగే భారతీదాసన్ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్నారండి బ్లెండెడ్ మోడ్ లో. వాళ్ళు కాకుండా మళ్ళీ హైలీ ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్డ్ కేఆర్పిఎస్ ఉన్నారు, నాలెడ్జ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్. వాళ్ళు కూడా 40 మెంబర్స్ వరకు బోత్ ఎకనామిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రిపరేషన్ తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ టీఓటీస్ లో కూడా చాలా మంది సీనియర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నప్పటికీ కూడా దిస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అండి అక్రాస్ ద ఇండియా. ఈ ట్రైనింగ్స్ మిషన్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇదే టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ని అక్రాస్ ఎంఎంటీటీస్ ఎక్కడైతే 56 టీటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి యూఎస్సీ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. దిస్ ఇస్ అవర్ ఇంపాక్ట్ అక్రాస్ ఇండియా. ఇదంతా కూడా ఎందుకు పాసిబుల్ అయిందంటే మన యొక్క ఫ్యాకల్టీ యొక్క ప్రొయాక్టివ్నెస్ వల్ల మాత్రమే పాసిబిలిటీ వచ్చిందండి అది. సో దీన్ని అర్థం చేసుకుని కమిషనర్ గారు ఈవెన్ టీఓటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా దీన్ని షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ గా కన్సిడర్ చేయడానికి సిఏఎస్ లో చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో మనకంటే ముందు కమిషనర్ గారు అడ్వాన్స్ గా ఆలోచించి మనకి ఏదైతే ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందో, ఏదైతే బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుందో అది చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. On this background, in this connection, I thank our Commissioner Garu for accepting this proposal. And TOT లో 5 days participants కూడా ఇది షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ గా కన్సిడర్ చేసి మీకు సిఏఎస్ అవార్డ్ చేయడానికి అవకాశం కల్పించారండి. దీన్ని మనం డెఫినెట్ గా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే. ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ కి అలా కాకుండా ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో కొన్ని సెషన్స్, అలాగే ఎకనామిక్స్ లో కొన్ని సెషన్స్, ముఖ్యంగా మ్యాట్ ల్యాబ్ అండ్ ఎకనామెట్రిక్స్ కోసం కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ దమ్ టు అరేంజ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఆల్సో ఫర్ దీస్ సెషన్స్. మీ కేఆర్పిఎస్ ఏం చేయాలంటే మీరు అడ్వాన్స్ గానే ప్రిన్సిపల్ చెప్పినట్లయితే మీ కాలేజ్ లో కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ని విత్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కూడా అరేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు అట్లీస్ట్ 1 day నోటీస్ ముందే ఇవ్వండి ఆ సెషన్ ఉన్నప్పుడు అరేంజ్ చేయడానికి. అట్లాగే ఇదంతా కూడా యాక్టివిటీ బేస్డ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మీకు ల్యాబ్ సెటప్ అనేది అవసరం అవుతుంది. అవన్నీ కూడా మీ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్ తోటి, అక్కడ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ తోటి మీరు కేఆర్పిఎస్ మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చేయాలి. కొంతమంది కేఆర్పిఎస్ వాళ్ళకి స్పెషల్ గా నేను ఇక్కడ పేర్లు చెప్పడం బాగోదు. స్పెషల్ థ్యాంక్స్, ఎందుకంటే చాలా ఫార్ అవే డిస్టెన్స్ నుంచి వెళ్ళటం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన థ్యాంక్స్. వేరే యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా మనకు వచ్చి వాళ్ళ సర్వీస్ రెండర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన థ్యాంక్స్ అండి. కాబట్టి కేఆర్పిఎస్ అందరూ కూడా చాలా అంటే జూబిలెంట్ గానే ఉండండి, చాలా యాక్టివిటీ బేస్డ్. అట్లాగే వాళ్ళంతా కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మోడ్ లో తీసుకొచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఏమి కూడా ఈ సమ్మర్ ఫీల్ అవ్వకుండా మీరు లెర్నింగ్ మోడ్ లో ఉంటారు. అది ఆ విధంగా మీరు వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయమని నా తరపు నుంచి, సిసి తరపు నుంచి కేఆర్పిఎస్ కి రిక్వెస్ట్. ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్ డిఫరెంట్ చూస్తుంటారు. మీకు ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్స్, అలాగే ఎవరైనా ఫార్ అవే ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి హోటల్ అకామిడేషన్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది కమిషనర్ గారు. సో ఆ విధంగా మీకు ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ 5 days ప్రోగ్రామ్ 5 days లో మళ్ళీ ఒక రోజు హాలిడే వచ్చింది కాబట్టి మీకు పెద్దగా రిమైనింగ్ 4 days మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీన్ని ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఒక 10 minutes లోపే కమిషనర్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు.
ఈరోజు యాక్చువల్గా వేరే బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న కమిషనర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ 80% సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వస్తున్నారండి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వడానికి. కైండ్లీ బేర్ విత్ us. ఏదైనా ఎన్ఆర్సీలో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి. ప్రిన్సిపల్స్, ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ కేఆర్పిఎస్ కానీ మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఒకసారి మీరు నా దృష్టి తీసుకొచ్చినట్టే దాన్ని కమిషనర్ గారి నోటీస్లో పెట్టి రిజాల్వ్ చేయడం చూస్తాం. కమిషనర్ గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తున్నారండి. మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు 90%. 179 ఎకనామిక్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉండాలి, అలాగే 234 మ్యాథమెటిక్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉండాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ కేఆర్పిఎస్ ఇది అటెండెన్స్ తీసుకుని మీరు సబ్మిట్ చేయండి. ఎవరైనా ఈరోజు రాకపోతే వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకంటే కమిషనర్ గారు దీన్ని చాలా సీరియస్ గానే వ్యూ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఎట్లా ఉందంటే ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయితే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఈ విషయాన్ని కొంచెం వాళ్ళకి ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అయ్యారో లేదా ఎవరైతే లేట్ కమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయండి. ఎక్సెప్ట్ హెల్త్ గ్రౌండ్స్, మెడికల్ గ్రౌండ్స్ లో తప్ప ఎవరికి కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వలేదు కమిషనర్ గారు. చాలా రకాల ప్రెజర్స్ వచ్చినాయి, చాలా ఈవెన్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా వచ్చినాయి. ఎక్సెప్ట్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్, మెడికల్ లీవ్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి కూడా ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్, ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ ఎన్ఆర్సీలో అటెండెన్స్ తీసుకుని ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయండి. దీని మీద కమిషనర్ గారు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారనే విషయాన్ని వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా సీరియస్ గా ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రోగ్రామ్ అండి. మీరు చూస్తున్నారు కంట్రీలోనే ఇంత ఎఫెక్టివ్ గా నాకు తెలిసి ఎక్కడ చేయలేదు. దీన్ని ఒక మోడల్ గా తీసుకున్న యూజీసీ చైర్మన్ గారు మొన్న ప్రత్యక్షంగా మనకి కెమిస్ట్రీ కేఆర్పి జరుగుతున్నప్పుడు యూనివర్సిటీ విజిట్ చేసి ఈ మోడల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అన్ని ఎంఎంటీస్కి అంటే మిషన్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఒక బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి బ్లెండెడ్ మోడ్లో అంటే ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీ తక్కువ మన కేఆర్పిస్ ట్రైన్ అయ్యారు కదా, కేఆర్పిఎస్ న్యూఢిల్లీలో ట్రైన్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ అక్కడ టీచ్ చేశారో అదే ఫ్యాకల్టీని మనం రిక్వెస్ట్ చేసి, ఎందుకంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ లేకపోతే ఆ క్వాలిటీ తక్కువ ఉండడానికి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి మినిమం 10 నుంచి 12 మందిని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాకల్టీ, ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆన్లైన్లో టీచ్ చేస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారంటే పిలిస్తే ఆఫ్లైన్లో కూడా రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. రీసెంట్గా పొలిటికల్ సైన్స్లో మనం అలా పిలుపుకోవడం జరిగింది రాజమండ్రికి. మేబీ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అటానమస్ కాలేజీలో పిలుచుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కూడా వస్తారు. అండ్ ఒక వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ అంటే దీని ద్వారా మనం వచ్చిన అవుట్కమ్ ఏంటంటే మనం ఎంఓయూ తీసుకోవడం జరిగింది బోత్ జేఎన్యూలో అట్లాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో. ఈ ఎంఓయూలో మనం పెట్టుకున్నది అంటే ముఖ్యంగా అటానమస్ కాలేజెస్కి బీఓఎస్లో వాళ్ళని మెంబర్గా మీరు కొత్త గైడ్లైన్స్ చూసినట్టయితే అటానమస్ కాలేజ్లో 2023 గైడ్లైన్స్ ఏముందంటే ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్స్ పర్సన్ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీ కూడా ఉండాలని చెప్పారు బీఓఎస్లో. కాబట్టి అది మ్యాండేట్. లక్కీగా ఈ విషయంలో వాళ్ళందరూ కూడా మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏదైనా బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అటానమస్ కాలేజ్ పెట్టుకున్నట్లయితే వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఫిజికల్గా కూడా వస్తారండి. ఆ లిస్ట్ అంతా మీకు షేర్ చేస్తాం. దాని మీద మనకి ట్రైనింగ్ కోసం అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో కరికులం డిజైన్, సిలబస్ డిజైన్, అట్లాగే ఈవెన్ కోచింగ్ పేపర్ సెట్టింగ్స్ కూడా వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంఓయూ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా మనం ఫ్యూచర్లో ఉపయోగించుకుంటాం. ఇవంతా ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది, చాలా ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది. దీన్ని ఎవరు కూడా మిస్ కావద్దని ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి అని ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా ఈరోజు అటెండెన్స్ లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లోకైనా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. లేకపోతే కమిషనర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ మీద డెఫినెట్గా డిఏ ఇనిషియేట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఏం చెప్పారంటే ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి శాలరీ కట్ అన్నారో ఈవెన్ సిఎస్ కూడా కట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టీఓటీని సిఎస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. దాన్ని మనం అప్డేట్ చేయాలి. ఆ విధంగా మెసేజ్ అనేది పాస్ చేయండి. చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి సమ్మర్లో, అవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ అయితే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు అంతా కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటారు. దీన్ని కన్వే చేయండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్సీస్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే మీన్వైల్ కమిషనర్ గారు జాయిన్ అయ్యే లోపు ఎవరైనా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ ఎనీ కేఆర్పిఎస్. ఆ కేఆర్పిఎస్ అందరూ రీచ్ అయిపోయారు కదండి సెంటర్స్కి. ముఖ్యంగా మనకి అనంతపూర్లోను, నెల్లూరులోను అలాగే నంద్యాలలో మనకు కొంచెం ఇబ్బందులు అయినాయి. అవన్నీ సెట్ చేసాం బోత్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్కి.
కొంతమంది ఇప్పుడున్న కేఆర్‌పీస్ ఈవెన్ ఎలక్షన్ డ్యూటీస్‌లో మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వీస్‌ని ఎక్స్‌టెండ్ చేసి అక్కడ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని మరీ వస్తున్నారు. అలాగే యూనివర్సిటీలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న మన ఫ్యాకల్టీ శంకర్ గారు కూడా అక్కడ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఫైల్ వేసి ఉండడానికి ఆయన వస్తున్నారు. ఆయనకి ఓడీ కూడా ఇవ్వనంటే ఆయన సీఎల్ పెట్టుకొని వస్తున్నారు. అలాగే పాపారావు గారు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కొత్తపేట నుంచి అనంతపురం వెళ్తున్నారు. సో అలాగే కొంతమంది లేడీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా వేరు వేరు ఎన్ఆర్సీస్ నుంచి విజయలక్ష్మి గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కడప నుంచి నేను అడగకుండానే వాలంటరీగా వేరే ఎన్ఆర్సీకి వెళ్ళి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రియల్లీ అప్రిషియేట్. ముఖ్యంగా లేడీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చాలా మంది కేఆర్‌పీస్ చాలా ఫార్ అవే ప్లేసెస్‌కి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరొక్కసారి వాళ్ళందరూ కూడా గ్రీటింగ్స్ ఫ్రమ్ సీసీ ఆఫీస్. సో ఇట్లాంటి ఇది ఎందుకని వాళ్ళు కమిట్ అయ్యారంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళు పర్సనల్‌గా అక్కడ రుచి చూస్తారు కాబట్టి జేఎన్యూలో కానీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కానీ వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్‌టెన్షన్ ఇచ్చి అంటే సర్వీస్‌ని చాలా ఫార్ అవే ప్లేస్ కూడా వెళ్ళి ఈ సమ్మర్‌లో చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కమిషనరేట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఎఫ్‌డిఏ రాజమండ్రి అండ్ పిఆర్ కాలేజ్ హైయెస్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్న కాలేజ్ అండి. ఇక్కడ ఏం ఇబ్బంది లేవు కదా?
సార్ ఎన్ఆర్సి కాకినాడ మీరు వీడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు కనపట్లేదు. సార్ ఆల్ ఎన్ఆర్సీస్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ వీడియో అండి. అమిత్ షా గారు జస్ట్ వస్తారా? జీడీసీ అనంతపూర్, జీడీసీ ఒంగోలు, ప్లీజ్ మీరు వీడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అందరికి టామ్ టామ్ చేసేస్తాను. ఒంగోలు సార్.
కనిపిస్తుంది. Morning all principals, NRC principals, program coordinators and KRPs and participants. I welcome you all to this very important program of TOTs on economics and mathematics. Just now commissioners have joined this meeting and he would like to address the participants. This is a very important program and we have trained 20 faculty each economics and mathematics. Sir, today even faculty from JNU and is also joined. Around 10 to 12 faculty for each subject they are covering. So whatever they told, they taught for this KRPS at New Delhi and Hyderabad, they are the same topics they are covering this because as per your instruction, sir, we have involved them for effective delivery and the quality of aspect of this. And the trained faculty, 20 each again, from our GDCs, they are also covering the same topics. And it is a blend of, it is going on a blended mode, sir. Really, it's a wonderful initiative with your support, sir. And as per your instructions, all the TOTs also will be eligible for this years also as a short term you are considering for this occasion, for this initiative. On behalf of the participants, I thank you profusely for accepting this proposal and also they will be benefited. And I thank all the KRPs for rendering service. Some of the KRPs, they are going far away places also. And one faculty who has recently joined in Central City, he is also come here and he is also rendering service. So in this connection, I request our Commissioner, sir, to address the gathering. Thank you, sir. Yeah, good morning to all the participants present. సింగిల్ మేజర్ తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులంలో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ అనాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి కరికులం డిజైన్ ఏదైతే ఉందో అది నిజంగానే స్టూడెంట్ని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్గా తయారు చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. సింగిల్ మేజర్ ఒక సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి డీప్గా నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయడం, దాంతోపాటు ఒక్క మైనర్ గురించి కొంతమేరకు తెలుసుకోవడం, డిసిప్లినరీ సంబంధించి ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్, అట్లాగే సైన్స్ వాళ్ళు ఆర్ట్స్ సంబంధించి ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ 8 చదవాలి పిల్లలు, అట్లాగే ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఆస్పెక్ట్. సో ఈ డిజైన్ చూసినప్పుడు లెక్చరర్ యొక్క రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఇప్పుడు చాలా చెప్పాలంటే ఎక్స్టెండ్ అయింది. గతంలో 3 మేజర్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పేటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఇప్పుడు ఈ కరికులం డిజైన్ సంబంధించి విషయ పరిజ్ఞానంతో పోల్చినప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది. ఆ మార్పు కూడా స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్గా ఉంది. సో అందుగురించే మనం కాలేజీని ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటే ఈ కరికులం డిజైన్ని పిల్లలకి మరి ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియెంట్గా మనం ఇన్కల్కేట్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మరి లెక్చరర్స్కి ఒక ఓరియంటేషన్ అవసరం అనిపించింది. అట్లాగే మరి దాంతోపాటు మీరు గతంలో 3 మేజర్ గురించి మనం చూస్తే అక్కడ ప్రతి పేపరు 7 పేపర్స్ చొప్పున చదివేవాడు. సో ఈ సింగిల్ మేజర్లో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మరి ఒక సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు 14 పేపర్లు చదవాలి. మైనర్ కింద 21 చదివితే కానీ అతను బయటికి వెళ్ళడు డిగ్రీ తీసుకొని. సో ఈ సందర్భంగా మీకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు
పేపర్స్ డబుల్ అయినాయి. 7, 14 అయినాయి. కాబట్టి మరి కొత్తగా ఏవైతే టాపిక్స్ యాడ్ అయినాయో యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ ఆ సబ్జెక్ట్‌ని కూడా మీరు ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో, ఇది ఒక రకంగా. అట్లాగే మీరు మీ సబ్జెక్ట్స్‌తో పాటు మల్టీ డిసిప్లినరీ గాని లేదా స్కిల్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్ కోర్సులు కూడా చెప్తున్నారు. సో, అందు గురించి ఈ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్‌కి గతంలో మీరు ఏవైతే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో దానికంటే ఇది భిన్నమైనదని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. సో, అందు గురించే ఇది కేవలం మనం ఇంటర్నల్‌గా లేదా యూనివర్సిటీ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా యూనివర్సిటీలో కూడా మరి మన డిగ్రీ కాలేజ్‌తో కంపేర్ చేస్తే ఫ్యాకల్టీ మంచిగా ఉందని నేను అనుకోవట్లా. రకరకాల కారణాల చేత అక్కడ కూడా ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ సరిగ్గా లేదు. మరి జేడీ సెక్రటరీగా యూనివర్సిటీస్‌లో పోస్టులన్నీ ఫిల్ చేసేదానికి చాలా కష్టపడి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్‌తో కలిసి పనిచేసి మేము ఒక 3,500 పోస్టుల దాకా రిక్రూట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా అది లిటిగేషన్ పేరుతో ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాలే. సో, అందు గురించే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్‌లోనే బాగుందని అనుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ బాగుంటే సరిపోదు. హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఎప్పుడు కూడా ఒక నిత్య విద్యార్థిగా అప్డేట్ అవ్వాలి, అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలి. సో, మీ డొమైన్‌లో మీ నాలెడ్జ్‌ని ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్‌కి అనుగుణంగా మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకోవడమే కాకుండా, ఈ పెడగాజికల్ యాస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి యాస్పెక్ట్ అని నేను తెలుసుకున్నా. ఇంకా చాలామంది పాత పద్ధతుల్లోనే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం, టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎలాంటి టూల్స్ కానీ, లేకపోతే టెక్నిక్స్ కానీ అప్లై చేయకపోవడం. ఎన్నో ఈ రోజున సోర్సెస్ ద్వారా మీరు మీ పెడగాజికల్ యాస్పెక్ట్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నా సరే, ప్రయత్నం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంది. చాలా చాలా మంది రొటీన్‌గా ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే మీరు కంటెంట్‌ని డెలివరీ చేస్తున్నారు. సో, దానివల్లనే పిల్లల్లో ఆసక్తి లేకపోవడం, తద్వారా పిల్లలు కాలేజీకి ఎగ్గొట్టాలనే ఆలోచన రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. సో, మీరు అడిగితే ఏదో పిల్లలు కాలేజీకి రావట్లేదని రకరకాల కారణాలు చెప్తున్నారు. మీరని మాత్రం ఒప్పుకోవట్లే. సో, మీరు కూడా కారణం అనేది ఇక్కడ ప్రధానం. మరి మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఇలాగ లేదు గదా! అప్పుడు ఫ్యాకల్టీ పట్ల మనకు గౌరవం ఉండేది. వాళ్ళు బాగా చెప్తారనే నమ్మకం ఉండేది. మనం వాళ్ళు చెప్పే పాఠాలు శ్రద్ధగా ఉంటే బాగుపడతామన్నటువంటి విశ్వాసం ఉండేది. సో, అందుగురించే మనం ఎగ్గొట్టకుండా కాలేజీకెళ్ళేవాళ్ళం. అదే మీరు లెక్చరర్లు అయ్యే నాటికి నాకు తెలిసి అది డైల్యూట్ అయింది. కాలేజీకి ఎగ్గొట్టేవాళ్ళున్నారు. కాలేజీకొచ్చినా సరిగా పాఠాలు చెప్పనోళ్ళున్నారు. చెప్పినా పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారా లేదా అని చెప్పి అసెస్‌మెంట్ టూల్స్ అప్లై చేయకుండా పిల్లలు ఆహ్, దాంట్లో ఎంతమంది బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు? ఎంతమంది మధ్యస్థంగా ఉన్నారు? ఎంతమంది బిలో యావరేజ్ ఉన్నారు? వాళ్ళ పట్ల మనం శ్రద్ధ పెట్టాలా? ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఎఫర్ట్ అనేది లేకుండా లెక్చరరు ఈ రోజున పనిచేస్తున్న దానివల్ల ప్రమాణాలు తగ్గిపోతున్నాయనేది మీకు తెలియజేస్తున్నా. సో, అందు గురించే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కమిషనర్‌గా జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా నేను ఆ విషయాన్ని గుర్తించాను. లెక్చరర్ అనే వ్యక్తి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌లో చాలా క్రిటికల్ రోల్ ప్లే చేస్తాడని. మీ ద్వారానే పిల్లలు బాగుపడతారు. మీ ద్వారానే విషయ పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, పొందుతారు. కాబట్టి మీరు సరిగా లేకపోతే పిల్లలు ఎట్లా బాగుపడతారు? సో, అందుగురించే పిల్లల మాట తర్వాత ముందు మిమ్మల్ని అందరిని కూడా బాగా ఎక్విప్ చేయాలన్నటువంటి సంకల్పంతోటే ఫ్యాకల్టీ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్‌ని నేను వచ్చినప్పటి నుంచి కంటిన్యూయస్‌గా రకరకాల యాస్పెక్ట్స్‌లో చూస్తూనే ఉన్నాం. సో, అందుగురించే కంటిన్యూయస్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్‌మెంట్ అన్నారు. అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ పొడవునా గూడా ఫ్యాకల్టీ ఈ రకంగా మీరు మీ అంతకు ఇట్లా వేరియస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా డెవలప్ అవ్వాలి. అట్లాగే ఇప్పుడు ఇటీవల నేను చూస్తున్నా. అన్ని కాలేజెస్‌లో గూడా వర్క్‌షాపులు గాని, కాన్ఫరెన్స్‌లు గాని సబ్జెక్ట్ వారీగా బాగా చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించినటువంటి అప్రూవల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము ఇస్తున్నాం. సో, ఈ రకంగా లెక్చరర్ సైడ్ నుంచి బాగా పాలిష్ అవ్వాలి. మనం మంచిగా తయారైతే తద్వారా పిల్లలు బాగుపడతారనేది నా ఉద్దేశం. సో, అందు గురించే ఈ కాంటెక్స్ట్‌లో మరి కేవలం మనం ఇంటర్నల్‌గా మనమే ట్రైనింగ్ చేసుకుంటే టీఓటీ ద్వారా నాకు తెలిసినంత అదేం ఎఫెక్టివ్ కాదనే ఉద్దేశంతోటి ఎవరు మనం
ఈ రకంగా ఈ ఈ ఈ ఈ ఫీల్డ్‌లో బాగా సపోర్ట్ చేస్తారనే దాన్ని పరిశోధన చేస్తే, అప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మరి ఈ మౌలానా ఏది? మిషన్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య టీచర్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటి సెంటర్స్ అన్ని మోరల్లెస్ అన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్‌లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, మరి వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాలు ఎఫ్‌డికి సంబంధించి చేస్తున్నారు. సో, అందు గురించే మన డిగ్రీ కాలేజెస్‌లో ప్రోగ్రామ్‌కి సంబంధించి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా లెక్కబెట్టి, మరి ఆర్ట్స్ సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్ట్సు, అట్లాగే కంప్యూటర్‌కి సంబంధించి సంబంధించిన అన్ని సెక్షన్స్ మనం ఎంఓయూ పెట్టాం. సో, ఈ రకంగా మనం ఎక్స్టర్నల్‌గా ఎవరైతే బెస్ట్ వేలో ఈ ఎఫ్‌డిపి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అర్హులుగా ఉన్నారో వాళ్ళతోటి మనం టై అప్ పెట్టుకొని ఈ రోజున ఈ మొత్తం మన ఫ్యాకల్టీని అందరినీ ట్రైనింగ్ చేసే విధంగా మనం ఈ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రకాష్‌తో గాని, లేదా జేఎన్‌యూ వైస్ ఛాన్సలర్‌తో గాని కూడా మాట్లాడి పర్సనల్‌గా కూడా ఒకసారి వాలిడిక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు అట్లాగే బిగినింగ్‌లో ఎంఓయూ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళని ఏం కోరానంటే, నేను ట్రైనర్స్‌గా కొంతమందిని నేను పంపిస్తాను. కేవలం వాళ్ళు అక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యి తిరిగి మళ్ళా వాళ్ళే వచ్చి ఈ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తే నాకు తెలిసి లెక్చరర్స్ అంత దాన్ని ఆసక్తితో ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పట్ల పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అని కాస్త నాకు నమ్మకం తక్కువ ఉంది. అందువల్ల మీరు కూడా కనీసం ఒక రోజుకి ఒక సెషన్ నాట్ లెస్ దాన్ 2 అవర్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ద్వారా ఏవైతే ట్రైనర్స్‌కి మీరు చెప్పారో అది డైరెక్ట్‌గా మీరు వీసీ ద్వారా టేకప్ చేయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసిన మీదట హ్యాపీలీ దే హావ్ అగ్రీడ్. మనం ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి నేను హార్ట్‌ఫుల్‌గా థాంక్స్ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే మనం ట్రైనర్స్ ద్వారా మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ అనేది ఉంటుంది. సో, ఇప్పుడు అలా కాకుండా ట్రైనర్స్‌కి ఎవరైతే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, జేఎన్‌యూలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు మరి మనకు ఎవ్రీడే డైరెక్ట్‌గా చెప్పడం వల్ల మన ఫ్యాకల్టీ లెవెల్ అంతా కూడా అది రీచ్ అవుతుంది. సో, దానివల్ల మంచి ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పి ఆ రిక్వెస్ట్ మీద వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. సో, అందు గురించే మీకు ఈరోజు కూడా వాళ్ళ సెషన్స్ ఎవ్రీడే ఉంటాయి. సో, ఇది నేపథ్యం ఈ ఎఫ్‌డిపి ఎనకాల. ఇది అట్లాగే మనం ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌లో ప్రధానంగా 3 యాస్పెక్ట్స్ లెక్చరర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మీ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గతంలో లాగా ఏదో కొన్ని కేవలం టీచింగ్, లెర్నింగ్ అనే యాస్పెక్టే కాకుండా ఇంకొంత విస్తృతంగా మీ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈరోజు ఉందని చెప్పి ప్రతి లెక్చరర్ గుర్తెరగాల. ఇప్పుడు మా పరిస్థితి కూడా అంతే కదా! సర్వీస్‌లో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అప్పుడున్నటువంటి సిస్టమ్ ఎలా ఉంది? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? అప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సో, ఆ రోజుల్లో ఈవెన్ ఒక జిల్లాలో కలెక్టర్‌గా పనిచేసేటప్పుడు కూడా చాలా లీజర్ ఉండేది కలెక్టర్స్‌కి. చాలా ఆలోచన చేసి బయటికెళ్తే అది గొప్ప విషయం. సో, అలాంటి స్థితి నుంచి 24 గంటలు సరిపోవట్లే అందరికి కూడా. సో, మీరు కూడా దీంట్లో ఎక్సెప్షన్ ఏం కాదు. సో, అందు గురించి మనం 3 యాస్పెక్ట్స్ ఈ రోజున ఫ్యాకల్టీ పనిచేయాలి. యాక్సెస్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో, దీని పట్ల మనకు ఒక 3, 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాక్సెస్‌ను మీరు ఎన్‌ష్యూర్ చేయాలంటే. దానికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు లెక్చరర్ బాధ్యత ఉంది. సో, అందువల్ల క్రాస్ ఎన్రోల్‌మెంట్ రేషియో పెంచుకోవాలంటే అంటే మీ కాలేజీలో ఇంటేక్ ఇచ్చాం ప్రోగ్రామ్ వారీగా. అవన్నీ కూడా సీట్లు ఫిల్ అవ్వాలి. అంటే మనకు స్టూడెంట్స్ లేనిదే ఇంకో కాలేజ్ ఎందుకు? మీరెందుకు? అంటే మనము కేవలం హ్యాపీగా జీతం తీసుకొని బతకడానికి కాదు కదా కాలేజీ పెట్టింది. ఆ కాలేజీలో పిల్లలు ఉంటే కదా మనం వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పి డిగ్రీలు ఇచ్చి బయటికి పంపిస్తాము. సో, ఈ విషయాన్ని మనం రియలైజ్ అవ్వాలి. కానీ మీలో చాలామంది
నాకు పిల్లలు లేని ప్లేస్లో పోస్టింగ్ చేయండి, వర్క్ లోడ్ లేకుండా ఉంటే నీ సంతోషం, ఇంట్లో కూర్చొని జీతం తీసుకుంటా, ఇట్లాంటి ధోరణి ఎట్లా ఎందుకు వస్తుందో నాకైతే అర్థం కాదు. సో అంతకంటే దాని ఏమనాలి, అధర్మం ఏముంది చెప్పండి? పిల్లలు లేకుండా, వర్క్ లోడ్ లేకుండా అలాంటి కాలేజీలో వెళ్ళి నేను పని చేయాలి, అది కూడా మా ఇంటి పక్కన ఉండాలా? ఈ ధోరణి తగ్గాలి మనం. ఎవరు కూడా ఇక్కడేం స్వచ్ఛందంగా ఏం సేవ చేయట్లేదు. మీకు అందరికీ స్టేట్ స్కేల్ కానీ లేదా ఇస్తున్నాం. ఆ డబ్బు తీసుకునేటప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మనం పని చేయాలా. అట్లాగే గవర్నమెంట్ పట్ల గ్రాటిట్యూడ్ ఉండాలా. సమాజం పట్ల కూడా మనం కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలి. సో అందువల్ల యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రోజున నేను పిల్లలు వచ్చి క్లాసులు ఉంటే పాఠం చెప్తానేది పక్కన పెట్టి మనం ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ప్రిన్సిపాల్ అంతా కలిసి. సో ఆ రకంగా గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెరగాలి. తర్వాత జీపీఐ, జెండర్ ప్యారిటీ ఇండెక్స్, మరి ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకి మనం ఉన్నత విద్యను చేరువ చేయేటట్లు మనం ప్రయత్నం చేయాలా. దీంతో పాటు అంటాం అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వల్నరబిలిటీ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ యాక్సెస్ అనేది పెరగాలనేది. సో అందువల్ల లెక్చరరు రెండోది, మరి ఇద్దరు పిల్లలు చేరిన కాడికి చేరారు, కాలేజీ ఉంది, కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ లిమిటేషన్స్ ఉంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తర్వాత పరిమితులను అర్థం చేసుకుని ద బెస్ట్ వేలో మనం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇవ్వాలనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. సో అందువల్ల క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఈ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్. సో ఈ క్వాలిటీ అనేటువంటి కంపోనెంట్ అని తీసుకుంటే అది ఒక పెద్ద మహాసముద్రం. సో దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఇప్పుడు ఎఫ్డిపి. ఈ క్వాలిటీని ఇన్షూర్ చేయడానికి మనం ఎఫ్డిపిని ప్లాన్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇంకా దీంతో పాటు మరి మీరు ఎఫ్డిపి అయిన తర్వాత మరి టీచింగ్, లెర్నింగ్. సో మంచిగా మీరు పాఠాలు పిల్లలకు చెప్పాలి. లెర్నింగ్ అంటే పిల్లలు నేర్చుకున్నారా లేదా అని చెప్పడానికి మనకు అసెస్మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. దాని మీద కూడా కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మీద కూడా ఒక ఎస్ఓపి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఎస్ఓపి ప్రకారం పిల్లల్ని అసెస్ చేసి దానికి తగ్గట్లుగా పిల్లల్ని కేటగరైజ్ చేసుకొని మీరు స్టూడెంట్స్ టార్గెట్ చేసి అందరినీ కూడా బయటికి వెళ్ళే లోపల ఒక సమాన స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలనేది నా పాయింట్ ఇక్కడ. సో అందువల్ల టీచింగ్, లెర్నింగ్, ఎఫ్డిపి ద్వారా పెరగాలని. అట్లాగే ఈ టిఎల్పిలో మనం టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించే విషయం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే ఈ రోజున మనం అంతా కూడా టెక్నాలజీ వరల్డ్లో జీవిస్తున్నాం. మరీ ముఖ్యంగా మన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, యంగ్ జనరేషన్, వాళ్ళు ఎక్కువ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుని బతుకుతూ ఉన్నారు. అందువల్ల లెక్చరర్ ఇంకా పాత పద్ధతిలో ఉంటే కనుక మీ మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది. సో అందువల్ల లెక్చరర్ కూడా మరి టిఎల్పిలో ఏ మేరకు టెక్నాలజీని వాడాలో అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మీరు కూడా ఈ విషయం పట్ల నేర్చుకోవాలి. సో అందు గురించే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వర్క్ మానిటరింగ్ యాప్ కానీ, తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ దాన్ని కూడా మానిటర్ చేయడానికి తొందరలో టెస్ట్ చేసాం. మొన్ననే ఏ కాలేజీలో టెస్ట్ చేసాము? అది కందుకూరులో టెస్ట్ చేసాము. తొందరలో దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఇంటర్న్షిప్ ఆల్రెడీ ఉంది. తర్వాత ఏమిటి మరి అకాడమిక్ రిలేటెడ్ యాప్ సిఈజీ, ఏది సిఈజీ జాబ్ పోర్టల్. జాబ్ పోర్టల్. సో ఈ రకంగా ఒక అకాడమిక్ రిలేటెడ్గా మనకు దాదాపు 4 ఉన్నాయి. సో క్లాస్ వర్క్ టైం టేబుల్ ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా, 2 ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్, 3 ఇంటర్న్షిప్ అసెస్మెంట్, జాబ్స్ కూడా ఇప్పించాలి. సో ఈ రకంగా మనం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విషయంలో టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొన్ని కాలేజెస్లో స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ఎఫ్డిపిలో కూడా ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్స్ అన్నిట్లో 21 ఎన్ఆర్సీల్లో ఏదైతే ఎఫ్డిపి సెంటర్స్ కూడా మనం ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్స్ పెడుతున్నాం. సో ఎఫ్డిపి ఇంకా మనం టెక్నాలజీ పరంగా అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో. సో ఇప్పుడు 5 కాలేజీల్లో ఏఆర్, విఆర్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయడానికి సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయిపోయింది. 20 టాపిక్స్ మీద కంటెంట్ కూడా ఉంది, దాన్ని వాడమని చెప్పాను. ఒక 60 టాపిక్స్ ఏఆర్, విఆర్ కంటెంట్ జనరేట్ చేయడానికి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది. అది కాలేజెస్లో ఏఆర్, విఆర్ ల్యాప్టాప్స్, సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ప్లేస్ చేయడానికి ప్లాన్ జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్గా 15 కాలేజెస్లో అట్లీస్ట్
మనం మే సెకండ్ వీక్ కల్లా రెడీ అవుతాయి. ఆ రకంగా ఏఆర్-వీఆర్ విషయంలో 50 కాలేజీలు మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఆ దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్‌లో టెక్నాలజీని ఏ రకంగా వినియోగించుకోవాలనే విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. సో అందువల్ల యాక్సెస్ తర్వాత మన కోర్ యాక్టివిటీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. అంటే హైర్ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మన పిల్లలకి కాలానుగుణంగా, అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఇవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం. ఇంకా మూడో యాస్పెక్ట్ ప్రతి లెక్చరర్ గాని, ప్రిన్సిపాల్ గాని దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ అంటాం. అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా భవిష్యత్తుకి సిద్ధంగా ఉండాలి. మీరందరూ ఫ్యూచర్ ఫర్ టుమారో. టుమారో మళ్ళా టుమారో. సో లైక్ దట్ ఫ్యూచర్ అనేది నెవర్ ఎండ్స్. అందువల్ల మనం ఈ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కాలేజీ పరంగా ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా మనం ఈ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాక్టివిటీస్ని మనం క్యారీ ఆన్ చేస్తూ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం. సో అట్లా చూసినప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పింది మొట్టమొదట ఈ డిజిటల్ ఇంక్లూజనే. ఫ్యూచర్ రెడీనెస్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి కంపోనెంట్ మనం డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ అంటే టెక్నాలజీని మన కాలేజెస్ రన్ చేసే విషయంలో అన్ని యాంగిల్లో యాక్సెస్ విషయంలో కావచ్చు, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ విషయంలో కావచ్చు. మళ్ళా క్వాలిటీలోకి వెళ్తే ఎఫ్డిపి వీసీ ద్వారా చేస్తున్నాం. సో అట్లాగే ఏఆర్-వీఆర్ విషయం. అట్లాగే మన పర్ఫార్మెన్స్ పెంచుకోవడానికి మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నటువంటి యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ కింద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్. అట్లాగే ఫ్యూచర్ రెడీనెస్లో రెండోది మనందరం కూడా పాటించాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మనం కొలాబరేషన్స్. సో మనం బావిలో కప్పల్లాగా మనము మన కాలేజీలో ఉండకూడదు. బయట ప్రపంచంలో ఏమేమో జరుగుతూ ఉన్నాయి, చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్లో. సో అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉన్నాయి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్ పరంగా ఏమన్నా మార్చుకోవాలా, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ మార్చుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగా మళ్ళా ఈ ఎఫ్డిపి ద్వారా మనం ఎట్లా ఓరియంట్ అవ్వాలి చేసుకుంటే. అట్లాగే మరి ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ విషయంలో మనమే కాకుండా ఇప్పుడు ఎట్లాగా ఈ జేఎన్యూతో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీతో కొలాబరేషన్ పెట్టుకుని ట్రైనింగ్ బాగా చేసుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఈ రోజున ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. పిల్లలు బాగుపడాలంటే వాళ్ళు మంచిగా ఏదో ఒక ఉపాధి అవకాశం పొందాలంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉండాలి. మన సిలబస్ ప్రకారం చూస్తే పేపర్ 1, పేపర్ 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ 2 పేపర్స్ లాంగ్వేజెస్ సరిపోదు. సో దాన్ని గుర్తించే ఇప్పుడు థర్డ్ సెమిస్టర్లో, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మరి ఈ క్యారియర్ అడ్వాన్స్మెంట్ లేదా క్యారియర్ డెవలప్మెంట్కి ఏ రకమైనటువంటి ఇంగ్లీషు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని అంతా కూడా అంటే టోఫెల్ కావచ్చు, ఐఎల్టీఎస్ కావచ్చు, లేకపోతే రకరకాల రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్నవి అంటే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కావచ్చు. ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ రకమైనటువంటి టెస్టులు పెడుతున్నారు, ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేసి థర్డ్ సెమిస్టర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ 2 పేపర్ల కింద మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాం 24, 25 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి. దానికి సంబంధించి వర్క్ బుక్ కానీ లేకపోతే టీచర్స్ మాన్యువల్ కానీ రెడీ అయిపోయినాయి. మన దీని కొలాబరేషన్ ఇఫ్లు. సో ఇఫ్లు వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ పెట్టుకున్నాం. సో ఈ సిలబస్ అంతా కూడా వాళ్ళకి చూపించి వెట్ చేయిస్తున్నాం. అట్లాగే ఈ సిలబస్ని డెలివరీ చేయడానికి ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ అందరికీ ఇఫ్లు పంపించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళతో మేము ఎంఓయూ తీసుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మరి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో చదివినటువంటి ఏదైతే ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ రిలేటెడ్ కరికులం పెట్టుకున్నామో దాన్ని టెస్ట్ చేసి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇఫ్లు ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడాను. సో ఈ రకంగా ఒక ఇంగ్లీష్ పరంగా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఈరోజు ప్లాన్ చేశాం. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి పేపర్ 1, పేపర్ 2తో పాటు పేపర్ 3, పేపర్ 4 కూడా యాడ్ చేసి ఈ యూనిట్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి ఈ రకంగా మీరు ఊహించుకోండి. సో ఈ 4 పేపర్లు ఇఫ్లు టెస్టు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి ఇన్కల్కేట్ అయితే ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టు వస్తుందని చెప్పి నా నమ్మకం. సో అలాగే ఇప్పుడు స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సులు 8 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా నాకు
సాటిస్ఫాక్టరీగా లేను నేను. వాటికి సిలబస్ డెవలప్ చేసి కొంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. దానికి కూడా ఇంకా ద బెస్ట్ కొలాబరేషన్ ఎవరితో తీసుకుంటే బాగుంటుందనే యాంగిల్లో కేజీపీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా. కేజీపీ అనేది కేజీపీఎం, అది వరల్డ్ వైడ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద కన్సల్టెన్సీ సంస్థ. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో కూడా వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళకు ఎక్స్పోజర్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. వాళ్ళు మన కోర్సులన్నింటినీ కూడా స్టడీ చేసి మరి ఒక్కసారి ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్, అట్లాగే టు దట్ ఎక్స్టెంట్ పిల్లల్ని ఎలా అసెస్మెంట్ చేయాలి. సో ఇంకొద్దిగా నాకు ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సులు పిల్లలకి బాగా ఇన్కల్కేట్ అయ్యే విధంగా మిమ్మల్ని షార్పన్ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే నేను కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నా, ఏమి డీప్గా కూడా అడగట్లే. అరే నాయనా, నువ్వు ఈ 3 సంవత్సరాల పరిధిలో ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్లో ఉంటారు, 5th సెమిస్టర్లో, అప్పటికి ఈ 8 కోర్సులు చదివేసి ఉంటారు. వాళ్ళు పేర్లు చెప్పండి రా బాబు అంటే పేర్లు చెప్పలేని స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ రకంగా మనం అంతా వాళ్ళని టీచ్ చేసాం. అంటే కాలేజీలోనే ఉన్నాడు ఫైనల్ ఇయర్లో, ఇంకా బయటకు పోలే, మీరు జస్ట్ కొన్ని రోజులే అయింది ఆ సబ్జెక్టులు అన్నీ చెప్పి, అయినా సరే స్టూడెంట్ వాడు చదువుకున్న ఆ 8 స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సులు పేర్లు చెప్పలేని స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. దానికి మనం అందరం కూడా బాగా గర్వపడాల. అందరూ బాగా ఇది చేసుకోండి. సో ఆ స్థితిలో మీరు వాటిని పాఠాలు చెప్తా ఉన్నారు. సో దాన్ని కూడా నా ఉద్దేశంలో కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అట్లాగే మన ఇంటర్న్షిప్ యాప్ ద్వారా పిల్లలు సరే ఇండస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కొద్దిగా కష్టమే ఇంతమందికి ఇండస్ట్రీ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే. ఏదేమైనా సరే చిన్నదైనా పెద్దదైనా మనం కంపల్సరిగా దాన్ని కంప్లైంట్స్ చేయించాలి. ఇండస్ట్రీకి అటాచ్ అయ్యాడు, అక్కడ పోతున్నాడా, ఏం చేస్తున్నాడు, ఏమిటి, సో అది మానిటర్ చేయాలా. అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్. సో ఈ రకంగా మనం ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ విషయంలో కూడా ఇంటర్నమీతో పెట్టుకొని పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఈ రోజున పెరిగినాయి. ఇంకా స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ వాళ్ళు వర్చువల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కోసం ఎంఓయూ తీసుకున్నాం. సెక్టర్ కౌన్సిలర్తో పెట్టుకున్నాం కానీ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ సరిగా లేదు. ఇంకా ఇంటర్న్షిప్లో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ. ఇంకా బెటర్గా ఇండస్ట్రీస్ని ఐడెంటిఫై చేసే విషయంలో మీరంతా ఎలా ఉన్నారంటే ఏదో పైనుంచి జరిగిపోతుంది, నేను మానిటర్ చేస్తాలే అని, విచ్ ఇస్ రాంగ్. ఆ సబ్జెక్టు లెక్చరర్ ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ లెక్చరర్ కాలేజీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్, సో ఆ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ ప్రిన్సిపాల్తో కలిసి నా పిల్లల్ని నేను ఏ ఇండస్ట్రీకి పంపాలనే దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అందువల్లనే మీకు ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన డేటా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. అది సో దీనికి ఇంకా మనతో పాటు ఇంకా కొలాబరేషన్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో ఈ రకంగా మనం కొలాబరేషన్స్ స్కోప్లో వాళ్ళ సపోర్ట్తో ఇంకా ఎవరైనా మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటే అవి కూడా మనం తెలుసుకొని వాటిని కూడా మన కాలేజీల్లో మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకొని పిల్లల్ని బాగు చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని. సో అందువల్ల సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ కొలాబరేషన్స్. దానివల్ల ప్రతి ఒక్క లెక్చరర్ దీనికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఆల్రెడీ కొలాబరేషన్స్ ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాక్టివిటీస్ ప్రతి కాలేజీ అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఏ రకంగా మన కాలేజీలో పిల్లలకి ఉపయోగించాలనే దాని మీద శ్రద్ధ పెడితే కానీ దీనివల్ల మీకు ప్రయోజనాలు రావు. కొలాబరేషన్స్ అండ్ దేర్ ఓన్ అలా ఉంటే పేపర్ మీద రాసుకొని దానివల్ల ఫలితం ఏమి, సో ప్రిన్సిపాల్ ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా ఒక టీం లాగా పనిచేస్తే కానీ మీకు వద్దు. ఇంకా ఫ్యూచర్ అటెండెన్స్లో మూడో భాగం ఏంటంటే, మూడో ఇంపార్టెంట్ కంపోనెంట్ రీసెర్చ్. ఇది టోటల్గా మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నెగ్లెక్ట్ అయినటువంటి అంశం. ఇప్పుడు నాక్ కూడా 7 పారామీటర్స్ ఉంటే దాంట్లో మీరు 2 పారామీటర్స్లో వీక్గా ఉన్నారు. ఒకటి గవర్నెన్స్ అండ్ లీడర్షిప్. సో ప్రిన్సిపాల్, లెక్చరర్స్ మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోకుండా ఒకరి పట్ల ఒకరు గౌరవం లేకుండా లెక్చరర్స్, అట్లాగే లెక్చరర్స్ మధ్య గ్రూప్ తగాదాలు,
ఆ తర్వాత వీడి మీద కాగితాలు పెట్టుకోవడం, వాడి మీద కాగితాలు పెట్టుకోవడం. ఈ కమిషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ కొలాబరేషన్స్ అంటాడు, ఇది అంటాడు, అది అంటాడు. కాబట్టి దీని వెనకాల ఏదో పెద్ద గూడు పుటాని ఉంది కాబట్టి ఆయన మీద కూడా ఒక బురద వేద్దాము. సో ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్యులు కొంత మన ఈ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు కూడా మనం మారండి. దీంట్లో ఏం స్వార్థం ఉందని నాకు అర్థం కాదండి. టెక్నాలజీ మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలంటే మన ప్రాసెస్లో ఇవన్నీ అవసరం కదా. విఆర్ అవసరము, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అవసరము, తర్వాత కొన్ని ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్స్ అవసరం. ఇవన్నీ గతంలో మనం రూసా ద్వారా చేసిన వాటి మెయింటెనెన్స్ కూడా సరిగా. సో ఇట్లా నేనేమంటానంటే ఈ వీటిల్లో పడిపోయి రీసెర్చ్ మర్చిపోయారు. ఎందుకంటే మనం గవర్నమెంట్ లో చేయాలనుకుంటున్నాం. నేను సెల్ఫ్ కూడా రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముందు నేను కాస్త లెక్చరర్ గా పబ్లికేషన్ చేయడం కానీ, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ సంపాదించడం కానీ, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ లో రీసెర్చ్ స్ట్రింగ్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరున్నారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకు ఏ లైన్ లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా, వాళ్ళని సంప్రదించి ఈ పిల్లల్లో రీసెర్చ్ ప్రమోషన్ ఎలా చేయాలా, ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా స్వార్థంగా మనం కూడా ఏదో మనకంటే చాలా చదువుకున్నందుకు ఈ రకంగా ఈ రాజకీయాలు ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. మారండి, మారితే కాలేజీలో కాలేజెస్ లో మంచి జరుగుతుంది. సో అందువల్ల రీసెర్చ్ పట్ల దృష్టి పెట్టాలా. అందువల్ల 24-25 క్వశ్చనే లేదు. కంపల్సరిగా అన్ని మానిటర్ చేస్తాం. ప్రతి లెక్చరర్ సంవత్సర కాలం సెమిస్టర్కి ఒకసారి యూనిట్ గా తీసుకొని ఏమైనా పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయా, అట్లాగే పిల్లల్ని ఏమైనా రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఏమైనా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారా ఏంటి అనే విషయం మీద కంపల్సరిగా 24-20 ఫోకస్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నాలుగోది, మీరందరూ కూడా మండేట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం, మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలు అంతా కలిపితే 25,000-30,000 మధ్య. వాళ్ళలో పాస్ అయ్యే ఒక 60%. అంటే 30,000 తీసుకున్నా కూడా ఎంతమంది 30,000 తీసుకుంటే దాని 60% అంటే 18,000 మంది. 25,000 మంది తీసుకుంటే 25 ఎంత, 150, 15,000 మంది. అంటే 15,000 నుంచి 18,000 మంది మాత్రమే పాస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తారు. సో అందువల్ల నేను ఏమంటానంటే 100% వాళ్లకు మనం జాబ్ ఆఫర్ లెటర్స్ చేతిలో పెట్టాలి. ఇక్కడ మీరందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ జాబ్ ఆఫర్ చేతిలో పెట్టడం కంటే నాకు ముఖ్యం ఏంటంటే, అది కూడా నేను ఒక లర్నింగ్ యాక్టివిటీ కింద చూస్తున్నా. అంటే జాబ్ పోర్టల్ దానికోసం ప్రత్యేకంగా డెవలప్ చేశాం. పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. మెంటర్స్ గా ఎవరైతే పిల్లలకి యాక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే విధంగా. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా పూల్ చేసి జాబ్ పోర్టల్లో మనం అంతా కూడా పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళతో సంప్రదించుకొని మీరందరూ కూడా జాబ్ డ్రైవ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఫీల్డ్ లెవెల్లో, డిఎస్డిఓస్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, చక్కగా ఈ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జాబ్ ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ప్రాసెస్ కి పిల్లల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం నాకు చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఏదైనా నోటిఫికేషన్ ఇస్తే దానికి మనం ముఖ్యంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే రిజ్యూమ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో నా రిజ్యూమ్ నేను చూసుకున్నాను. సో నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఎవరైనా జాబ్స్ నోటిఫై చేస్తే పిల్లలు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వాడు స్క్రీనింగ్ చేస్తాడు. తర్వాత ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ పిల్లలు ఇది కూడా వర్గవాలి. సో రేపు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా ఉద్యోగాన్ని సంపాదించడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, ఎక్స్పర్టైజ్ ఏదైతే ఉందో అది కాలేజీలో అవ్వాలని నా ఉద్దేశం. ఇక్కడ జాబ్ ఆఫర్ చేతిలోకి వస్తే రాని, రాకపోతే పోనీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఫర్ మీ. బట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ తీసుకుని వాడు ఈ సెలక్షన్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యే విధంగా మనం అందరం చర్య తీసుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అందువల్ల ప్లేస్మెంట్ ఉందా. సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ కింద ఈ 4 పాయింట్లు మీరు ఒకసారి మననం చేసుకోండి. నంబర్ 1, డిజిటల్ ఇంక్లూజన్, అంటే టెక్నాలజీని మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి అవసరానికి, సందర్భాన్ని బట్టి. నంబర్ 2, కొలాబరేషన్స్. ఇక్కడ నేను చేయడమే కాదు, కాలేజ్ లెవెల్లో మీరు చేసుకున్న సంతోషం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రామచంద్రరావు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ రాజమండ్రికి వచ్చిన తర్వాత
చాలా చాలా విషయాలు ఆయన చేస్తున్నారు. కొలాబరేషన్స్ లో కూడా అతను ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఈవెన్ అబ్రాడ్ లో అడ్మిషన్ తెచ్చుకోవడానికి వేరే కంట్రీస్ తో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో అందువల్ల విశాఖపట్నం, ఆ తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 కాలేజీలు కానీ, అట్లాగే గుంటూరులో ఉన్నటువంటి కాలేజీ కానీ, నెల్లూరులో ఉన్న కాలేజీ, ఇట్లా కొన్ని మన కాలేజీలు అటానమస్ కొన్ని బాగా ఉన్నాయి. సో ట్రై చేయండి, దాని ద్వారా ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ పెరుగుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ మనము ఈ ఈ రకంగా ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూడండి. సో నంబర్ 1 డిజిటల్ కమిషనరేట్ లెవెల్లోనే కాకుండా ఈవెన్ నాన్ అటానమస్ కాలేజెస్ ఏదన్నా కొలాబరేషన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చేసుకోవాలి. 3 రీసెర్చ్ విషయంలో ఈసారి దృష్టి కంపల్సరీగా పెట్టాలి. రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎస్వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత రీసెర్చ్ చెప్పాను, ప్లేస్మెంట్స్. సో ఇది ఓవరాల్ గా మనం ఒక ఫ్రేమ్ ఉండాలి మైండ్ లో. సో దీన్ని ఎక్కువ మైండ్ లో పెట్టండి. నేను ఈ కాలేజీలో పని చేస్తున్నాను, ఈ కాలేజీలోకి వచ్చిన అది గవర్నమెంట్ జాబ్ గా నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి జీతం తీసుకుంటున్నాను, రిటర్న్ గా నేను పని చేయాలి, ఫలితాన్ని స్టూడెంట్ కనిపించాలి. లెక్చరర్స్ లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కమిషన్ రేటు ఇట్లాంటి చదువులన్నీ కూడా మినిమైజ్ చేయండి. 24-25 అందరం ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకుందాం. ఇట్లా పనికిమాలిన విషయాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి మన కాలేజీలని బాగుపరుద్దాం, కాలేజీలను బాగా నడుపుదాం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడదాం. ఈజీగా ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ. I request all the NRC principals, మీ లెవెల్లో చేసుకోండి. 11:30కి ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు సెపరేట్ గా జాయిన్ అవ్వండి. సెపరేట్ లింక్ ఉంది మీకు. సో మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు ఇదే లింక్ లో కంటిన్యూ అవుతారు, ఎకనామిక్స్ మాత్రం సెపరేట్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వాలి. రెస్పెక్టివ్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు కంక్లూడ్ చేసుకుని 11:30 కల్లా వేరియస్ ఎకనామిక్స్ సెపరేట్ గాను, మ్యాథమెటిక్స్ సెపరేట్ లింక్ లో జాయిన్ అయ్యి ముందు తీసుకెళ్ళండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎకనామిక్స్ స్పాక్ శుభా మేడం అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్పాక్ మాధవి మేడం, తుని మాధవి గారు, అలాగే ఎకనామిక్స్ స్పాక్ శుభా గారు, ప్లీజ్ కోఆర్డినేట్. అందరూ కూడా మీ లింక్ లో కనెక్ట్ అయ్యేలా చూసుకోండి మేడం. సో నెక్స్ట్ సెషన్ ఆన్లైన్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎకనామిక్స్ కి మ్యాథమెటిక్స్ కి ప్లీజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు కంక్లూడ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.
Sir, Suman Kumar, sir. Am I audible, sir? Sir, Suman Kumar, sir. Am I audible? Lecture notes. Yeah. Sir, am I audible, sir? Yeah. You're audible. Am I Yeah, audible? yeah, clear, sir. Clear. Okay, perfect. Okay. Wonderful. Okay, fine. So maybe lecture Sir, starts at just a minute, sir. Within 2 minutes, we will start the session, sir. no. Just inaugural session just has completed. Okay, they said 11:45, no? Exact 45. 1 minute. Yeah, somebody said 11:45. Okay. So then we'll meet at 11:45. I'll just mute and then stop video, and then maybe after 5 minutes I'll join. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, fine. Yeah.
Kakinada NRC, please respond. I am Dr. K. Keja from Mongol. Good morning to all of you. I request Dr. Kezia Madam from GDC. Good morning to all of you. I request Dr. Kezia Madam from GDC Women Professor T. Kumar, Associate Professor at University of Hyderabad. Thank you, ma'am. To everyone. Good morning to everyone. A warm welcome to all the participants. I am Dr. K. Keja, lecturer in mathematics, DSTDCW, Ongol. I am one of the key resource person of NRC Ongol. It is with great pleasure that I introduce to you Dr. T. Suman Kumar, an esteemed associate professor in the School of Mathematics and Statistical Sciences at the University of Hyderabad. Dr. Kumar's journey through academia is characterized by a remarkable blend of scholarly achievements, research prowess, and a profound commitment to mathematical sciences. Dr. Kumar embarked on his academic voyage by completing his Master of Science in Applied Mathematics at the University of Hyderabad, where he distinguished himself by securing the prestigious gold medal for his exceptional academic performance. Subsequently, he pursued his passion for research as a scholar at the Tata Institute of Fundamental Research, Bangalore, before undertaking his doctoral studies under the guidance of Professor Benoit Petem at the University of Paris 6. Throughout his academic career, Dr. Kumar has demonstrated an unwavering commitment to both teaching and research. He began his teaching journey as temporary lecturer at the University of Hyderabad, steadily rising through his ranks to his current position as an associate professor. His expertise spans a wide spectrum of mathematical domains, with a particular focus on dynamics, mathematical biology, and the numerics of partial differential equations.
Dr. Kumar's scholarly contributions extend beyond the confines of the classroom and laboratory. He has authored numerous research papers published in esteemed journals, illuminating the forefront of mathematical inquiry. Additionally, his role as a mentor to students has been instrumental in nurturing the next generation of mathematical talent, guiding one PhD student and supervising 7 master projects with commendable dedication. In recognition of his outstanding achievements, Dr. Kumar has been honored with prestigious awards, including the Young Scientist Award in Mathematical and Physical Sciences by Telangana Academy of Sciences. Scholarly pursuits by grants and fellowships from renowned organizations such as the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, and the National Board of Higher Mathematics, NBHM. Beyond his individual accolades, Dr. Kumar remains deeply in the academic community, serving in numerous workshops and seminars conducted by esteemed institutions like IIT Madras, IIT Tirupati, and NIT Surat. He is also an active member of the NBHM, further demonstrating his commitment to the advancement of mathematical research and education. In conclusion, Dr. Kumar stands as a shining example of a visionary educator and a pioneering researcher whose contributions continue to enrich the vibrant tapestry of mathematical sciences. It is indeed an honor to present Dr. Kumar, whose passion of knowledge and relentless pursuit of excellence serve as an inspiration to all. Thank you, ma'am, for your introduction. Sir, Professor T. Suman Kumar, sir. Sir, am I Yeah, audible, sir? am I audible? Yes, sir. Hello. Okay. Yeah. Sir, please continue the session, Yeah. sir. Thank you. Yeah. So yeah. First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to meet the teachers once again, and I thank Dr. KJ for a nice introduction. Okay, I'm actually flattered by that. Anyway, so let us quickly get into the business. So first, let us see whether you can. Okay, let me share the screen. Okay, Sir, at so bottom side, share option is there, sir. yeah, I got that, and then where is it? Okay, so now can you see this? Yeah. Is it Visible, sir. okay? Visible. Okay, it is visible. Actually, I see a very small window of it. I don't see a large portion of it. Do you see a large portion of it? At my side, large portion is there, sir. Okay, then that's enough. That's enough. Okay. Right. So what is it? Uniform continuity. Can you read this clearly? Whatever I write. Yeah, uniform continuity. Okay, wonderful. Okay, so that means okay, fine. So I'll continue with this font size. Okay, if something is not visible or audible or understandable, you feel free to stop me at any stage. I'll be happy to answer the questions. Okay, don't wait till the end. Okay, if you have any question, you ask immediately. Okay, don't so that it will be helpful to continue with the flow. Okay,
fine. Well, so are there any students in the audience, or are everybody is a teacher? Are there some students, BSc students, or I don't see, at least on my screen, I don't see any student. I see all teachers. Okay, fine. So in that case, I can go little fast. I don't need to start with basics. Is it okay? Hello, am I audible? Okay. Sir, any NRC, please respond. Yeah. Audible, sir. Okay. Fine. So, is there any student in the audience? Here, At least no, I don't see a here all are faculties, sir. Approximately 250 faculty. faculties are here, sir. Okay, fine. Okay, wonderful. Well, so then I'll not assume some basic stuff. I'll start with straight away the subject of our interest. Okay. Well, so in this lecture we discuss uniform continuity. Okay. So the first one is, let us try to justify what is this word uniform. Okay. We all know what is continuity. Okay. So all that we have to do is we have to just justify the word uniform, and then rest of the things follow one after another. The entire crux lies on justifying this word uniform. What is uniform, and uniform with respect to what? Okay, so these two things one has to justify. Okay, so of course throughout my discussion I assume that the functions that are defined are from an interval J. Okay, so J could be either, okay, J is an interval that is of the form, either open or closed or semi-open, semi-closed, this kind of thing. It could be AB, open interval, or like this. Okay, of course, as and when there is an open interval, open side, okay, that end could be infinity. Okay, so in this case, for instance, B could be infinity. Okay, B belongs to R union infinity. Okay, in this case, A could be, so here anything including minus infinity. Okay, and in this case both A and B, they are in R union plus or minus infinity, of course with the convention that B has to be bigger than A. That's it. Okay, so these kind of domains I consider throughout my discussion. So J means an interval. Okay, it could be infinite interval or finite interval. Okay, and in fact I would suggest you to first ask students to come up with definition of interval. Okay, most of the students have intuitive feeling of what is an interval, but if you ask them to define, then they may find it difficult. Okay, so this is the gap that we should try to fill. Whatever they have intuitively, they should be able to write it rigorously. Okay, for instance, here a suggestion. Okay, so ask students to define interval and try to correct their definitions if they come up with the wrong one, and then try to make them come up with the correct definition of interval. Okay, so I would say that make
students give the definition of interval. Okay. So what's the definition of interval? You take any 2 points in the set, and then all the real numbers between that set also belong to the set. Okay. Okay. So you should S is said to be an interval. Okay. S is said to be an interval. If the following thing happens, what should happen? For every x and y belongs to S, for every alpha with the property that x is less than alpha less than y, we have alpha belongs to S. Okay. So this definition you should you should make students give, okay, instead of you giving this definition. Okay. So this is a simple stuff. Yeah. Yeah. So we all know what is a continuity. Okay. I'll quickly go through that. What is a continuous function from J to R? So in my lecture, throughout my lecture, I assume that my functions are real valued functions. Okay. I don't consider complex valued functions. Okay. And these things, uniform continuity and so on, they can be done for complex valued functions also, but I'll restrict myself to just real valued functions. So continuous functions from J to R, what do they mean? So for every x naught in J, something should happen. So what is it? Suppose J is like this. Okay. So J is some interval like this. You have x naught. This is f of x. This is x naught comma f of x naught. This point. This is f of x naught. Yeah. If x is close to x naught, then f of x should be close to f of x naught. Okay. This is what I mean by f is continuous at x naught. F is continuous from an interval J to R means f is continuous at every point. So what is the meaning of if x is close to x naught implies f of x is close to f of x naught? That means if there is epsilon given to me, okay, there should exist delta such that x minus x naught is less than delta implies, that means I can choose a delta neighborhood around x naught, okay, such that as and when I take x in this delta neighborhood of x naught, then my f of x should be in the epsilon neighborhood of f of x naught. Okay. Implies f of x minus f of x naught less than epsilon. Okay. What is it? This is the same as equivalently x belongs to x minus delta to x plus delta. Okay. X naught minus delta to x naught plus delta implies f of x belongs to
f of x naught minus epsilon to f of x naught plus epsilon. Okay, these two things are same. All right, so this is a standard thing. Okay, and the most important feature here that one has to remember, that one has to observe, is the order of the quantifier. Okay, I said for every x naught in J, this should happen. In other words, if you write all the quantifiers that are involved, okay, then what you have is for every epsilon positive, oh no, what is it? I would say for every x naught in J, okay, where is it? It's some, okay. Anyhow, I'll write down once more. I was thinking of copying and pasting it. No, there's no such option. Okay. So for every epsilon positive, there exists delta positive such that this thing, what is it? X minus x naught less than delta implies f of x minus f of x naught less than epsilon. Okay. So this is what I have, and I have three quantifiers for every, and there exists. And here the most important feature is the order of the quantifiers. Okay. When for every comes first, and then after that there exists comes, it actually means that this delta depends on the all earlier quantities which came along with this quantifier for every. That means x naught and epsilon. Okay, this is a meaning of order of quantifiers. For instance, if you say that okay, for every x positive, there exists, okay, there exists y in R such that x plus y is equal to 0. Okay, take this statement. What does it say? If you fix x, then depending upon x, there is y such that x plus y is 0. Is it a true statement or not? It is certainly a true statement, right? Okay. Why? Suppose x is equal to 10, you can choose y to be minus 10 such that this happens. If x equal to maybe root 2, I can choose y equal to minus root 2 such that this happens. Okay. Right. Suppose you change the order of the quantifier, then what happens? Suppose I write this. There exists y belongs to R such that for every x positive, x plus y equal to 0. Consider this statement. Okay. This is another, so you assume that this S1 is first statement
and S2 is the second statement. Okay. What does it mean? Here there is y independent of x, because before I write y, I did not write anything about x. First y came. Okay. Since y came first, y appeared first in the sentence, that means that y is independent of rest of the things that come later. Okay. So that means there is a y such that no matter what x you take, x plus y equal to 0. Is it a true statement? Is S2 true? This is a question. Answer is no. Okay. Here I ask whether S1 is true. Okay. So question, is S1 true? Is S1 true? Answer is yes, it is true. Because no matter what x you take, as long as x is fixed, there is y such that x plus y is 0. But here I can't find one y which works for every x. Okay. So here what is happening is, why is this statement is true? Restatement of S2 is, I'll write a restatement of S2. Okay. So there is a real number y. Okay. Of course, independent of because y appeared first, that means it is independent of x such that x plus y equal to 0. And another restatement of it is, okay, so there is a number, real number y such that x plus y equal to 0 uniformly. That means for every x. Uniform means now it doesn't care about what is x. Okay. If something happens for every x, then you say that no, it is uniform. Okay. So this is a small discussion on order of quantifiers. Okay. It is just order of it's a discussion on order of quantifiers. Okay, nothing to do with analysis. Okay, well, here you have come back to analysis. In the definition of continuity, this delta depends on x naught and epsilon. Let us see whether it is always the case, or whether you can take delta to be independent of x naught. Let us say, obviously, from the picture, you look at the picture, it's very clear that this delta should depend upon epsilon. Okay, if epsilon is very small, that means an interval around f of x naught is too small, then this interval around x naught also shrinks. Okay, unless f is a constant function. Okay,
So obviously this delta depends on epsilon. There's no doubt about it. But let us ask ourselves the question whether delta depends on x naught or not. Okay. So should we maintain this order of quantifiers, or can I shift this and then put it in another place? Okay. Should I write this x naught first, or can I shift it after delta, or can I write it like here? For every epsilon there exists delta for every x naught. Okay. So can I do that or not is a question. Okay. So for that, what we'll do is let us take a couple of examples. Okay. Okay. So let's take this example. Okay. So you take f as a function from open interval 0, 1 to r. Okay. X going to 1 by x. In other words, f of x equal to 1 by x. Okay. X belongs to open interval 0, 1. So this is a continuous function. Okay. I don't want to get into the details. Clearly, f is continuous. Okay. Now I want to know whether this delta depends on x naught or not. Okay. You fix epsilon to be 1. Okay. Fix epsilon equal to 1. Okay. And the point of discussion, let us assume that x naught is 1 by n. Okay. So it is this rectangular hyperbola, something like this. Okay. You stop at let's say 1. Because scaling is a different issue here. Maybe control. Okay. So let us assume it is 1, and then you have something like this. Okay. So this is y-axis. This is x-axis. This is y equal to 1 by x. 0, 1. Okay, as x is very close to 0, this y is it is going to infinity. Okay. So for this epsilon equal to 1, let us find delta. Okay. Okay. We want to find delta such that what should happen? X naught minus x less than delta implies f of x naught minus f of x is less than epsilon. Okay. So in other words, what is that we want to find out? We want to find out in the play, okay, x minus 1 by n, okay, less than delta implies, what do I want? F of x naught is what? F of x naught is n. F of x is 1 by x minus n less than 1. Okay, so this is what I want. Okay, so what is this? Let us consider this guy. 1 by n, 1 by x minus n less than 1. This is equivalent to this particular portion. I'm considering only this particular portion.
this is equivalent to what? N minus 1 is less than 1 by x is less than n plus 1, right? In other words, this is the same as this portion is equivalent to asking 1 by n plus 1 is less than x less than 1 by n minus 1. I just took reciprocal, that's it. Okay, but what I want is x minus 1 by n. Okay, so this is equivalent to this. So in other words, what is that I want? X minus 1 by n less than delta implies, what do I want? This guy is equivalent to what? This, right? 1 by n plus 1 is less than x less than 1 by n minus 1. Okay, so we want to find delta such that this happens. Okay, a restatement of this is this. Okay, whatever is here in the quotes is this. Okay, now I want to have some estimate on x minus 1 by n, right? So just subtract 1 by n, x minus 1 by n. This pen is not working properly. Sorry for bad handwriting. Okay, so what is it? If you take LCM, it's minus 1 by n into n plus 1 is less than x minus 1 by n is less than 1 by n into n minus 1. Okay, so which one is bigger? N into n minus 1. Okay, 1 by n into n plus 1, which is bigger? So this is this bigger or okay, which one is bigger out of these two? N minus 1. Okay, so n minus 1 is less than n plus 1. Okay, so therefore you just multiply with n on both sides and then take reciprocal. Okay, so then I get this guy. Okay, so what does it how does it look like? You take a number line, you have 0 here, and then here you have minus 1 by n into n plus 1, and this side you have 1 by n into n minus 1. See, there's no symmetry, certainly. So this length is small, this length is large. Okay, so x minus 1 by n is less than delta implies what should happen? This should happen. Okay, so what is the condition on delta? Okay, x minus 1 by n is less than delta implies this. Okay, so what is delta? Delta has to be less than 1 by n into n plus 1. Okay, so if n is very large, that means if in other words that is if x naught is 1 by n, right? If you recall, what was our x naught? X naught is 1 by n. If n is large,
our x naught is very close to 0, okay, very close to 0, then what happens to delta? Delta is smaller than something like 1 by n square. Okay, delta is very small. Okay, in other words, delta goes to 0 as n goes to infinity. So in other words, I cannot find one delta which works for every x naught. Can we do it? Can we find delta positive, one delta positive, such that delta works for every x? Okay, of course, for fixed epsilon. Okay, you take epsilon to be 1. Okay, you take epsilon to be 1. So question, for epsilon equal to 1, can we find delta positive such that this delta works for every x? Okay, that means for every x I want to have same delta. Just now we have seen that if x is 1 by n kind of thing, then delta is equal to, delta has to be less than 1 by n square. So therefore, from that discussion, answer is no. Okay, I cannot find delta positive. So you have delta. Suppose you find delta positive, a fixed delta. Then what do I do? Suppose there exists delta positive. Then what do? I choose, since this 1 by n square converges to 0, I choose sufficiently large capital N such that delta is less than 1 by capital N square. Okay, choose x naught is equal to 1 by capital N with capital N bigger than 1 by delta. Okay, no, sorry. Okay, so first you choose this choose n, first choose capital N such that capital N into n plus 1 is less than 1 by delta. Oh, sorry, that's greater than 1 by delta. That I can always take because natural number set is unbounded. I can always choose like that. Okay, for that capital N, choose x naught equal to this, then 1 by n into n plus 1 is less than delta, but your delta has to be less than this, and you get a contradiction. Okay, so far we found out that then we get a contradiction. Okay, then we get a contradiction. Okay, well, so therefore you can't find a delta for this function which is independent of the location.
Okay, so in other words, there is no uniform delta. Oh, it's not a uniform delta. Maybe there is no delta which is uniform to, or uniform means common. Okay, which is common to all x naughts. Okay. All right. Well, so this motivates us the, okay, now let's take another example. F is a function from R to R. X going to, let's say, 5x. Okay, example 2. You take this function. Now you take, let epsilon greater than 0 be given. Now I want, okay, now I want whether delta can be found out uniformly, which is independent of x. Okay, so we want, okay, f of x minus f of x naught. It should happen for every x naught. Okay, so when I wrote for every epsilon at the end, that means that there is, for every x naught at the end, that means there is no condition on x naught. Sir, your audio is not audible, sir. Oh, I'm not able to hear you. Am I not audible? Audible, sir. Okay, sir. Is it okay? Yes, sir. Okay. Okay, fine. All right. Right. So the question is it does there exist delta such that this happens for every x naught? That means delta appears first. It should be independent of x naught. So let us see this. Okay. X minus x naught is less than delta. I want, this implies f of x is what? 5x minus 5x naught less than epsilon. In other words, I want, this is the same as what? This part is equivalent to asking x minus x naught is less than epsilon by 5. So what I want is x minus x naught less than delta implies x minus x naught less than epsilon by 5. So in this case, we choose epsilon, oh, sorry, delta equal to epsilon by 5. So in this case, it is independent of x. Okay, this delta is independent of x naught. Okay, or I would say uniform. Delta can be chosen uniformly. Okay, without worrying about location of x naught. Okay, so this actually, these two examples motivate us to define what is a uniform continuous function.
Okay. Uniform continuous function means this choice of delta should not depend on x naught. So the function should not be like the one which is in example 1. It should be like function which is in example 2. Okay. Definition. So we say that f from j to r is uniformly continuous if we write the same definition of continuity. The only thing is we just change the order of the quantifiers. That's it. Okay. Same definition. Okay. So this I'll try to select. Okay. I'm selecting it and then pasting it here. Oh, does it give this? Or maybe it's not giving the. Okay, I'll write down. I thought I can select it. So for every epsilon positive, there exists delta positive such that for every x naught in J, x minus x naught less than delta implies f of x minus f of x naught less than epsilon. Everything is same except this guy. Earlier it was at the beginning of the sentence. Okay, that means before this delta appeared. Now this x naught is here after delta has appeared. This is the only difference. Okay, because this delta is uniform, it is independent of x naught. Okay, so it's independent of the location. Okay, no, let me not get into this. All right, so once you have that, no, just let me, yeah. Okay, so once you have that, we can quickly look at the results. See, the most important thing in analysis is to give motivation to the definitions of analysis. See, it's if you want to spend, let's say, 5 hours on a topic, okay, my suggestion is you better spend at least 1 hour for definition and giving example. Theorems, they just come naturally once students understand the definition. Okay, substantial amount of time should be spent for motivating students to come up with a definition or for motivating students to understand the definition. Okay, but unfortunately what happens is we give more time for proving theorems. Okay, proofs of theorems will come naturally very quite easily once we understand the definitions clearly. Okay, so this is my suggestion and a sincere request that you please spend more time on definitions and giving examples. Okay, instead of filling boards after boards in proving theorems. Of course, proving theorems is a very important thing. I'm not denying it, but don't just give 5 minutes, spend 5 minutes time for definition and then quickly go for theorems. Okay, it is okay if you prove one theorem less. Okay, and spend that half an hour for giving the motivation for definition, because that theorem, if a motivated student can read and understand, there's nothing wrong in it. That's
Okay, yeah, right. And once you give definition, so immediate remarks are uniform continuity is a global property. Okay, uniform continuity is a global property, whereas continuity is a local property. What do I mean by global property and local property? See, if you want to talk about something uniform, that means there should be many candidates, right? Suppose there is only one student in the school, then there's no point in having uniform for that student. Okay. Here, if you want to talk about uniform continuity, there should be a set, okay, consisting of many points, okay, and this delta should be independent of all the points which are in that set. Here, the set is namely the domain, okay, whereas continuity is a local property. Continuity means that this delta depends on both x naught as well as epsilon. So continuity at a point, okay, uniform continuity on a domain, okay, so continuity at a point, this is what we say. And then here, uniform continuity on a set, and usually we say uniform continuity entire domain. Okay, this is a trivial remark. And after that, once you give definition of course, example, just now we have seen example 1, we have to consider 2 examples, no? Functions given in the function given in example 1, f given in example 1 is not a uniformly continuous function. Okay, uniformly continuous function. Okay, and f given in example 2 is a uniformly continuous function. Okay, of course, during the course of lecture, you will see many examples which are uniformly continuous functions and many examples which are not uniformly continuous functions. Okay, yeah, after you and the study of uniformly continuous functions go parallel to the study of continuous functions throughout. Whatever results that you prove for uniform for continuous functions, same results you try to prove for uniformly continuous function. By the way, an immediate remark. So an obvious remark is every uniformly continuous function is a continuous function. It's a trivial remark. Okay, it's a very trivial remark. I'm saying that something stronger, that this delta not only exists, but it is independent of x naught. So obviously it's a continuous function. Okay, every uniformly continuous function is a continuous function. Okay, now, okay, I'll not prove any particular theorem on uniformly continuous functions, but I'll just state and then give importance of
some theorems. Okay, and the proofs of these theorems can be given just using the techniques that you have learned to prove corresponding theorems in the case of continuous functions. See, for instance, for continuous functions, you have seen sum of two continuous functions is continuous. How did you prove that theorem? Just think of a proof of it, and exactly the same proof works to show that sum of two uniformly continuous functions is uniformly continuous. Okay, let's say scalar multiple of a suppose f is a continuous function and alpha is a scalar, then alpha into f is a continuous function. How did you prove? Just think of a proof. Exactly same proof works for when you replace f with uniformly continuous function. Okay, that means a scalar product of if f is uniformly continuous, alpha is a number, then alpha into f is also uniformly continuous function. And how did you prove composition of two continuous functions is continuous? Just think of a proof. Exactly same proof goes when you replace a continuous function with uniformly continuous function. That means composition of two uniformly continuous functions is again a uniformly continuous function. Proofs are identical, just identical. You don't need to change anything, but the point is you have to understand whether you are getting uniform delta or not. Okay, so let f and g be uniformly continuous functions. Okay, then number one, f plus g is also uniformly continuous. Okay, and second, for every alpha belongs to R, alpha times f is a uniformly continuous function. Okay, and third one, f composition G, assume that this composition makes sense. That means that domain and codomain of f and G, they are in such a way that f composition G makes sense. F composition G is uniformly continuous. Yeah, from these two, what do you conclude? You conclude that uniformly continuous functions form a vector space. Okay, it is a vector subspace of I would say a vector subspace of continuous functions. Okay, or it is a uniformly continuous functions form a vector subspace of vector space of continuous functions. Okay, yeah, and then this is a very interesting thing. F composition G is uniformly continuous. Okay, proof I'm just skipping. I'm just with the hint. Give the same proof which works for f and g being just continuous. Okay. Use the technique employed to prove the corresponding results
with f and g are being continuous. Okay. Or when f and g are just continuous. Okay. And the most important drawback here is product of two continuous functions you have seen. Okay. And product of two continuous functions is continuous. Now, do you have the same thing here? Product of two uniformly continuous functions. Is it uniformly continuous? So I ask this question. F and G are uniformly continuous. Then what about F and G? Sorry, FG. Okay, product of two uniformly continuous functions. Unfortunately, that's not true. Okay, remark. Product of two uniformly continuous functions need not be uniformly continuous. Okay, this is the only thing that fails among the results that we have seen so far. Okay, so what is an example? This example I'm sure you would have seen in BSc textbooks. X going to x square. Okay, I don't want to spend more time on this example. You know how to show that this is not uniformly continuous function. Okay, so this I'll write it as product of two functions. What are the functions that I write? Okay, so maybe I write f1 is equal to x. Okay, f1 is equal to x, and f2 is also the same function, 1 to infinity to r. What is it? X going to x. Okay, then okay, clearly this f1 is the same as f2. It's just some kind of cheating. F1 equal to f2, same function I'm taking twice. Okay, then f1 is uniformly continuous. Okay, what is the delta? Delta is the same as epsilon. You can just check it, because say we in example 2 I've taken f1 to be this 5 times x, and then delta I got it as epsilon by 5. You see, in the place of 5 if you keep 1, then what happens? X minus x naught less than delta implies x minus x naught less than epsilon. So what is the choice of delta? Delta is simply epsilon. Okay, so clearly f1 is uniformly continuous, but what about f1 f2? That is equal to, which is a map 1 to infinity x going to x square is not uniformly continuous. Okay, proof of this I'm not going to do it, because I'm sure you would have seen it in your BSc textbooks. Because usually people start with functions like
f of x equal x square to violate uniform continuity. Okay. All right. So product is something where things are going wrong. Next, what are the other things that you have seen in continuous functions? Sequence criteria. Okay, that you have seen in sequence criteria. So what is sequence criteria for continuous functions? F is continuous if and only if something happens. So what happens? What is it? For every xn converging to x tilde, f of xn converges to f of x tilde. That means a continuous function takes convergent sequences to convergent sequence. Okay, and you have the similar thing when it comes to uniform continuity. Okay, this is just recall. Okay, so you have a very important theorem in the context of uniformly continuous functions. So what it does is, okay, let me write down. Okay, our f from j to r is uniformly continuous if and only if you know the proof of this, then you can give the proof of the next theorem that I'm going to state. F is a function from j to r, and it's uniformly continuous if and only if the following thing happens. So what is it? Instead of dealing with one sequence, you have to deal with two sequences. If and only if for every two sequences xn comma yn in j such that the most important point is, earlier the sequence that I was considering, it was a convergent sequence. Now I'm taking two sequences. These things need not be convergent sequences. Xn need not converge to any point, or Yn need not converge to any point. But Xn minus Yn, okay, should converge to 0. Okay, for every two sequences in J such that no Xn minus Yn converges to 0, okay, we have f of xn minus f of yn, okay, converging to 0. Okay, so this is what is happening. So if this thing happens, then you say that f is a continuous function, f is a uniform continuous function. This many times this is a very easy criteria. Oh. Okay, yeah, sorry for this. Put it in the silent mode. Yeah, switch off. Yeah, and the motivation for this kind of thing, this statement doesn't come from heaven or anything. It is quite trivial from the geometric interpretation of continuous functions. So what does it say? Uniform continuity means what? No matter what is your location, okay, same delta exists. That means whether you take 2 points which are here or
2 points which are here on the number line. So on the domain, whether you take 2 points here or 2 points here, no matter, as long as these 2 points are close to each other, then f of their functional values, they are close to each other. Okay, whether they are here or here. Okay, no matter. So no matter where they are. So proof of it is quite straightforward once you understand the geometry behind uniform continuity. Okay, or the definition of uniform continuity. It just follows from triangle inequality and definition of uniform continuity, nothing else. Okay, and let me quickly show you some applications. Okay, so one, I can use this result to show that the standard function that you see as an example of a non-uniform continuous function is not uniformly continuous. Okay, so how do you show this? It's quite easy. All that you need to do is you have to choose 2 points which are very close to each other, and then you shift them appropriately. Okay, choose 2 sequences that go to infinity, but the difference between them, xn minus yn, should converge to 0. Okay, choose xn equal to n, yn is equal to, let's say, n plus 1 by n. Okay, xn is not converging and yn is also not converging, but what is the property that that xn minus yn are having? Okay, then yn minus xn is what? That is 1 by n, which is going to 0. Then what should happen? Then what should happen? F of yn minus f of xn. You consider this. So what is it? N plus 1 by n whole square minus n square. Okay, so what is it? It is simply 2 plus 1 by n, right? 2 plus 1 by n square. This is not converging to 0. Okay, so xn minus yn is converging to 0, but f of xn minus f of yn is not converging to 0. Therefore, f is not uniformly continuous. Okay, yeah, and in fact, example maybe application 2. You might think that continuity and boundedness together will give uniform continuity, isn't it? Because you see carefully, so far we have seen 2 examples which are non-uniformly continuous function. One is f of x equal to 1 by x. Another function is f of x equal x square. Okay, both of them are unbounded. So myth is, I would say, myth continuity plus f being bounded implies uniform continuity. Okay, I say this is myth. Okay, if a function is bounded and continuous, does it mean uniform continuous? Answer is no.
Now the next example is that myth buster. So I'm going to give you a continuous function which is bounded but not uniformly continuous. Okay. Example. So you take again this f from open 0 infinity to r. Okay. You take x go to x square. X square is very quickly increasing, right? After certain stage, quadratic thing. But I want to make it bounded. If I have to make it bounded, then let me compose with a bounded function like a a trigonometric function, bounded periodic function like trigonometric function. F of x equal to sine x square, then okay is not uniformly continuous function. Why is it not uniformly continuous function? Because it oscillates very rapidly. Okay, because sine function, it has to oscillate whenever the distance between them is it is pi, right? The distance between two consecutive zeros of sine function is pi. Now you have x square. So to reach the gap of pi, when x is very, very large, you don't need to travel much to reach the gap of pi. Okay, so this is the idea behind this construction. Or maybe instead of saying solution, I say proof. Okay, you take xn is equal to 2n pi. Okay, and yn is equal to maybe 2n plus 1 into pi. In that case, what happens? Okay, 2n pi plus pi by 2. Okay, these are the two sequences that I take: 2n pi square root and 2n pi plus pi by 2 square root. Then okay, then what about xn minus yn? So what is it? 1 by 2n pi plus pi by 2 minus 1 by 2n pi. Of course, you put this modulus. So what is it? Oh, there's no, okay, maybe suppose if I pi by 2, it's 2n pi. Oh, so there's no square root. Yeah. So then how do you deal with it? Maybe this is a bad way of dealing with it. Let me quickly go to, okay. Okay, so what is xn minus yn? 2n pi plus pi by 2 minus 2n pi, right? Suppose if you rationalize this, then you end up getting 2n pi plus pi by 2 minus 2n pi by 2n pi plus pi by 2, have square root of it, and then multiply with 2n pi. So this is pi by 2 into 1 by something, and this goes to 0 as n goes to infinity, isn't it?
This quantity goes to 0 as n goes to infinity. All right. So xn minus yn goes to 0 as n goes to infinity. Then what about f of xn minus f of yn? What is f of xn? F of xn is sine of 2n pi, and f of yn is sine of 2n pi plus pi by 2. So this is 0 and this is 1. So this is modulus is 1, okay, which doesn't go to 0. So therefore, this shows that sine x square is not uniformly continuous. Okay. So nothing great about sine. Same proof can be given for cos or other functions. Okay. And of course now you have a standard result. I don't know whether it is in the syllabus or not, but you can show that this theorem you may have to do some non-trivial work. I can't just leave this theorem as an exercise like how I left other theorems as exercises. This theorem, maybe I call it as theorem 1, and this is theorem 2, sequence criteria, and theorem 3. First two theorems I can leave it as a simple exercise. Theorem 3, if f is a continuous function on a compact interval to R, if f is continuous, then f is uniformly continuous. Okay. Every continuous function on a compact set to R is a uniformly continuous function. This is a very, very powerful result. Okay. And of course, proof of this depends upon the definition of compactness. Okay. Use so for every epsilon, for every x naught, there is a delta depending upon x naught, right? For every x, there is delta x positive. So use these delta x's, delta x by 2 or something to generate a cover of closed interval AB, and then get a subcover of it, finite subcover, that gives you uniform delta. Okay, that's the outline of the proof. Okay, it's just a 2-line proof, but you have to write the details. Okay, and most important result is that I kept at the end is this one. If f is a function from J to R, okay, if this is continuous, okay, so this is a what is it? Let this be continuous. You take J to be a bounded set, J to be a bounded interval to begin with. Because and the same result is true for unbounded intervals also, but you just start with this. J is bounded, not function, but okay, maybe this is not the way to write it. Let J be bounded and f is continuous. Okay, then f is uniformly continuous. Then f is
if and only if, this is another characterization. Earlier characterization was sequential characterization. So this is another characterization which says that f is uniformly continuous if and only if f can be extended to a f can be extended to get a continuous function. Of course, there is a technical way of saying it. F can be continuously extended to J closure. Okay. So what does it mean? What is the meaning of f is continuously extended? That means there exists f tilde from J closure to R, a continuous function such that when you restrict f tilde to J, okay, is the same as when you restrict f tilde to J, then what you get is exactly equal to f. That's what I mean by f tilde is an extension of f, or f is a restriction of f tilde. Okay, this is the meaning of it. And let me quickly give you some exercises depending upon this. Check whether the following functions are uniformly continuous. Okay. Okay. So first function, f is a function from open interval 0, 1 to r. F of x is equal to root x. Okay. So can it be extended to closed interval 0, 1 continuously? Can you extend it is a question. What is the corresponding extension? F tilde of x is same root x. So answer is uniformly continuous here. Okay, because extension is possible. Second, f is a function from, let's say, 0, 1 or maybe 0, pi by 2 to r. F of x is equal to sine 1 by x. Okay, extension is not possible. Extension is not possible near 0. Okay, because no matter what kind of value you put for f tilde at 0, okay, this f tilde is discontinuous at 0. Okay, because xn is equal to, if you take 2n pi, and if you take xn prime is equal to 2n pi plus pi by 2. Okay, along one sequence this extended function takes value 0, and another along another sequence extended function takes value 1. So therefore extension is not possible. So just like that, you have to just check this, and you take
f from let's say 0 to 1 to r, things like x square or x sine 1 by x. Okay, here extension is possible. So what is it? So what is f tilde? F tilde of r. So f tilde of x is equal to f of x when x is different from 0 and 1. When x equal to 0, it's 0. You can check that limit extends to 0, f of x equal to 0. This you would have seen, and it is simply sine 1 at x equal to 1. Okay, so this is done. Similarly, other things also you can just check it. Okay, and before I conclude, I'll give one more exercise. Maybe I'll give you two more exercises, and I'll not give you hints. You can just think of them. One is a very simple exercise. If f is a function from an interval j to r, which is such that f dash is bounded, then f is uniformly continuous. Okay, whenever f dash and bounded comes, you have to use mean value theorem. Okay, second thing is, if f is a function from let's say open interval 0 1 to r, okay, this is continuous and limit extends to infinity, f of x exists in r, okay, then f is uniformly continuous. Okay, so these are the two exercises that you can do very easily. And of course, when I gave this lecture, means lecture on uniformly continuous function, and in some place a student asked me the following question, and I'm asking you the same thing. If f is a function from j to r, which is uniformly continuous, okay, then show that f is, of course, this j is bounded. Show that f is bounded. Okay, so these are the problems that you can think of when it comes to uniform continuity. Or maybe if f from j this time need not be bounded, is uniformly continuous, then there exists a comma b positive such that f of x is less than or equal to a plus b into mod x for every x in j. Okay, right, so these are the, with these exercises I just stop my lecture and ask whether there are any questions. Means is it visible? Because I stopped sharing. It's
Did I stop sharing or? No, I think you are in mute, sir. I'm not able to hear. NRC Vizag, you're trying to say something? You're on mute. Hello? I request all the industries, please let your doubts if you have any questions. No, I'm not able to hear anything. Hello? Are you asking some question? I'm not able to hear. Sorry? I'm not able to hear. Can you repeat? Explain what? Graphical representation. Okay. Yeah, the point is uniform continuous functions, first of all, they should not have rapid oscillations. Okay. If we have rapid oscillations with fixed magnitude, then the function cannot be uniform continuous function. Okay, like we have seen sine 1 by x, that's not uniformly continuous. Or for instance cos x square, because of very rapid oscillations. That is one. And second thing is, suppose the function increases to a fixed or decreases to a fixed magnitude within very short span of time, like x square. X square increases very rapidly if x is large. Okay, that's why if you look at the last exercise that I gave, I said a function cannot have more than linear growth. That's what is that last exercise. No, did I stop sharing? Yeah, so this one. Oh, no. No, just let me. Is it visible? Whatever I'm sharing. No, it's not visible. Okay, maybe I'll just do entire screen. And that, yeah, okay, fine. So you look at example 4, exercise 4. F of x in modulus is less than or equal to a plus bx. That means a function cannot have more than linear growth. Okay, so uniform continuity graphical interpretation is like this. So no oscillations. Okay. And exercise 3 says function has to be bounded. Okay, function must be bounded.
if it is uniform continuous. That's why this 1 by x fails to be uniformly continuous because it's unbounded. Okay, no rapid oscillations. Functions must be bounded. And third one is no rapid growth. So function has to be like this. Then it's uniformly continuous. And in fact, exercise 2 tells you that if there is a limit at infinity, then the function is uniformly continuous function. See, if the function is defined over this compact interval, then you don't need to worry because this theorem 3 says it is uniformly continuous. You need to worry about functions which are not defined on compact interval. That is at infinity, what is the behavior, or at the boundary point, what is the behavior. Here in this exercise, at the boundary point, at 0, rapid oscillations are there for in the example 2. Okay, so rapid oscillations at for sine 1 by x at 0, therefore non-uniformly continuous. Okay, so though oscillations are there, rapid oscillations are there, they are killed by this factor x. Okay, they are killed by this factor x. That's why it is uniformly continuous. No rapid oscillations of I would say fixed magnitude or maybe positive magnitude. Okay, positive magnitude, positive amplitude, I would say. Yeah. Any other questions? Yeah, I see many participants who came to our university among the audience. Okay, glad to see you after a long time. Yeah, any other questions? No? Yeah. Okay. Okay. So, and my next lecture is I think it's on Friday. Okay. Yeah. Okay. See you all on Friday. Okay. Bye. Take care.
వద్దు సార్. హలో హలో
I request all the participants with PRPs, please assemble. As resource persons, please wait. The session will start in 5 minutes. Yes.
Complete request of the sir. Introduce esteemed associate professor who is working in Irena, Indian Institute of Technology, Hyderabad, Dr. T. Venkunayu. Nagendra, sir. Good afternoon, everybody. Am I audible? Hello. Madam, am I audible? Yes. Are you able to hear me? Shall I get started? Are you able to hear me? Madam, am I audible, madam? Sir. Hello. Sir, good afternoon to everybody. Your screen also. So are you able to hear me? Nagendra, sir. Madam, am I audible, madam? Madam, hello. Hello. Madam, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Sir, it is audible, sir. Clear, sir. Okay, sir. Sir, I'm very happy to introduce today's resource person. That will be Venkunayu, Associate Professor, Department of Mathematics, IIT Hyderabad. He has been with IIT Hyderabad from 2012. He joined as Assistant Professor in 2012 and promoted to Associate Professor in 2019. And prior to IIT Hyderabad, he worked as lecturer at Acharya Nodal University for some time and IIT Indore for some time. His areas of interest include harmonic analysis, functional analysis, brain theory. He got his PhD from IIT Madras and PDM, postdoctoral fellowship from IISc Bangalore. He completed his MSc Mathematics from University of Hyderabad. He totally published 24 research publications from eminent journals, national and international eminent journals. He got Teaching Excellence Award in 2017 and 2021 from IIT Hyderabad. This is his brief introduction. So thank you, sir. Sir, Venku sir, now it is your platform. Share your time. Thank you. So he is going to present a topic on complex analysis, bilinear transformations. Sir, Venku sir, this is your platform. Please start. Thank you. Thank you, sir. Request of resource person, sir, start the session. Thank you, sir. Good afternoon. Stage में दिसे मैं काल में क्या करना है अंदर आप इसको हाँ पेस्ट ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి? హలో మ్యామ్, వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. Yeah. Good afternoon, and thank you for the introduction and for the invitation.
Let me start with some symbols what we are going to use in today's talk. Mainly today I'm going to consider bilinear transforms. And these guys are a special kind of maps from extended complex plane to itself. So the notations what we are going to use, let me write that. The C is the collection of all numbers or symbols of the form x plus iy, where x and y belongs to real numbers and I defined as the square root of -1. This is collection of all complex numbers. And this can be seen as R2 itself. This one you can think as R2, and this is x-axis and y, and C can be identified with R2. It can be identified with small algebraically they're different, topologically they are same, and algebraically they're different. And we know that R2 with respect to usual pointwise addition and pointwise multiplication, and it is not a field. But if you are going to see the multiplication between two complex numbers in C and addition of two numbers as usual, if you are going to define, C becomes a field. So algebraically they are different, but topologically they are same. So there is no difference with respect to topological structures, but with respect to algebraic structures, they are different. In the complex analysis, mainly people interested to study functions from C to C, complex plane to C to C. That means given a variable z, it is equal to x plus iy, and we want to assign a number u is equal to u plus iv, and this u is a function of z as well as v also a function of z. And naturally complex analysis, they want to study functions from C to C or a kind of subsets, open subsets of C to C, very special kind of things, because z is involved in x and y variables. So many functions can be studied in the variables x and y, but out of all those things, the functions in the form x plus iy, the functions in the form in the variable x plus iy, people going to study in complex analysis. And those functions we are going to see later, they are analytic functions. That means the functions from C to C which depends only the combination x plus iy, and such type of functions will be interested in complex analysis. And we are not going to touch these analytic functions now, but we'll see later. But before that, let me give a simple function from C to C. So this is f of z is equal to z for every z belongs to C. It is an identity map. It takes every element in C to an element in C. Then 1 goes to 1, 2 goes to 2, I goes to I, and so on, so on. And this is very trivial map. And if we are going to fix B belongs to C, and again I can define one more map, let me call that is TB from C to C. It is defined by TB at Z is equal to Z plus B for all Z belongs to C. And this is also map. Take given an element Z, it maps to Z plus B for every Z belongs to C. And this kind of maps, these kind of maps are called translations.
These are very simple kind of maps. In what sense I'm saying they are simple, and the geometry of these maps can be understood very well. And not only that, the nature of the function also we can understand very well, because simply we can see that it is bisective. Bisective means it is 1 1 and on 2. And also the geometry can be seen if we are going to give any figure in C and look at the image of that figure under this transformation, you will get the same kind of image, but only thing is that it is a kind of translated image you are going to get it. So in that sense, these maps can be considered as a simple guys from C to C. Let me give one more. Fix A belongs to C and D suffix A, C to C, dA at Z is equal to A times Z for every Z belongs to C. And this is also a map from C to C. If A is equal to 0, this is a constant map because every element goes to 0. If A not equal to 0, this is actually invertible. Again, it is a bijective. So to make it little non-trivial, let me take that A is not equal to 0. And this kind of map, there is a special name for these guys, are called dilations. These are actually dilations. That means in what sense I can say these are dilations? If we are going to take any picture in the domain set C and look at the image of that picture under this map, either that same thing picture will be preserved but not in size. It will be preserved in the shape but not in the size. Size it may shrink or it may expand. So that is the reason these maps are called dilations. And picture looks like same. It may rotate and it may expand or shrink, but picture is resembles as such. And these kind of maps are very interesting and they're trivial in fact from C to C. The maps what we considered, they all are bijective. All are bijective. Now take the general transformation. You fix A, B belongs to C and define a map T from C to C by T of Z is equal to AZ plus B for every Z belongs to C. And this is actually combination of the previous maps. The first one is identity, second one is translation, and third one is dilation. And this guy is actually a combination of those guys. So this kind of maps in general, they are called affine maps, affine linear maps, because you people know that linear maps from C to C, it should take 0 to 0. But if you are going to take Z is equal to 0 and T of 0 is equal to B, B need not be 0 in general. So this is not linear, but since it is a translation of a linear map, these things are called affine maps. So let me write the name. This is called affine map, affine linear transform. And if A is non-zero, if A is 0, again it becomes trivial, it is a constant map. So we are not interested in such type of things. So assume that A is non-zero and take this translation. And even now you can say that this takes every element Z in C to image AZ plus B. That means this guy also bijective. And we can check that T is bijective. That means it is 1 1 and on 2. It is very easy to see that because TZ1 is equal to TZ2 implies AZ1 plus B is equal to AZ2 plus B. BB will cancel out. Since A non-zero, A also cancel out. Z1 is equal to Z2. That says 1 1. And we can prove that in fact it is on 2 because given an element in the codomain, always you can calculate one element in the domain so that maps to the given element. So can be verified these things very easily.
But one thing you have to observe that this map, general affine linear transform, from C to C, whenever you are going to consider this is a basic 2. But one thing you can keep in mind, whenever Z is very, very large, that means if Z moving towards infinity and AZ plus B also moves towards infinity. In some sense, we can say that even if we don't know the symbol right now, but we are going to put another symbol here called infinity, and formally we can think that this takes infinity to infinity. So this kind of affine linear transforms, we don't know the symbol infinity, we are yet to introduce what is the meaning of infinity, but this takes infinity to infinity. The meaning of infinity here, I am saying orally, formally, that if Z is very, very large and Tz also very, very large. For example, Z is equal to n goes to infinity, and an plus b also goes to infinity in that sense. So this actually says that this kind of maps are bisective from C to C. If I'm going to introduce another symbol called infinity, and we can think of that fixes the infinity. Infinity goes to infinity. So these kinds of maps are not that important because these are trivial to understand. They are bisective, and the properties of maps can be studied very easily. And not only that, the geometry also trivial. If you are going to take any object in the domain and look at the image of that object under this transformation, that object, it will rotate and dilate and translate. All things going to happen. So almost object, the shape of the object will not change. It may translate, or it may rotate, it may shrink, or it may expand. Anything can happen. That means the geometry also can be seen. Whatever figure you are going to see in the domain set, under this transformation, you are going to see the image set in C with the same shape, but the position may change, it may rotate, it may expand, or in fact dilation. So, and such type of maps mapping infinite to infinity. If A is not equal to 0, it takes infinite to infinity. I am yet to introduce what is the meaning of infinity, but keep in mind it is like large. Z is very, very, very large, and T takes infinity to infinity. So these kind of maps are very trivial. So then people want to see, can we construct a kind of non-trivial maps from C to C while adding one more point? Because these guys all are linear affine linear transformation. It is fixing infinity. That is the way you can think of. So instead of fixing infinity, you try to send infinity to some finite number and some finite number to infinity. So that means we want to relax the nature of this guy, affine maps. They're mapping infinity to infinity, but we don't want that. Can be or may not be. So in that direction, to see that, they introduced the meaning of extended complex plane. So let me write what is the meaning of extended complex plane. It is a notation C infinity. It is C complex plane union one symbol. C union one symbol. This is the one we are going to call extended complex plane. But thing is that geometrically, if you want to visualize this, C can be seen geometrically because it is R2. R2 is known, it is a just plane. But if you want to see C in an infinity geometrically, so I will try to explain the geometry of this, how to identify this one as a set. And if you are aware of compact sets, and we know that C is the complex plane is not a compact set, but if I can add one more point to make that is a compact set. So such type of things we are going to call one point compactifications. And that is the thing we are going to do it here. C is, it is not compact, but I want to add one point to C
so that the C union infinity becomes a compact set. Compact set means it will be in our control. Like in R, closed interval AB and finite set, they are in our control. So like that, I want to bring this set to the control while adding one point. So for that, let me define one set. I want to see geometrically what is the meaning of this guy, and you people know the meaning of S2 is collection of all numbers in R3 such that x square plus y square plus z square is equal to 1. This is the unit sphere in 3-dimensional. In R3, it is a subset of R3, and x square plus y square plus z square is equal to 1. This is the unit sphere in R3. And we will try to see that this set C union infinity can be identified with this set S2. And if you know the topology in R3, and it can be seen that this is a compact set. This S2 is a compact set. But if you don't know the terminology, don't bother about that. Those things we are not going to use anyway. So now idea is to identify this guy. I want to give a kind of structure, a geometric structure to C union infinity in the following way. So look, this is the sphere. I am going to draw that. And this is the sphere in R3. That means this guy, it is S2. Now look at the plane, complex plane. This is a C complex plane, and pass through the equator. Pass through the equator. My diagram is very bad. I am very sorry for that. So there is equator. So that actually our plane pass through the equator. That means the intersection just equator. I didn't draw properly. The intersection just equator. That means that is unit circle in C. That is actually unit circle in C. And let it be, this is origin to this guy. It is a speed, let it be 0. And this one we are going to call as a north pole. This is 0, 0, 1. And this is the south pole. This is 0, 0, minus 1. And we can see that n belongs to S2 because 0 square plus 0 square plus 1 square is equal to 1. And S also belongs to S2. 0 square plus 0 square plus minus 1 whole square is equal to 1. So keep in mind that just this is like, it is like ball. So interior, nothing is there in the interior, just it is a layer. So now I want to give a 1-1 map from the complex plane to this S2. The idea is that you take a large scale and keep that scale. It should pass through this point as well as the given point Z. This is Z is equal to x plus Iy. If I'm going to give 1 point in the complex plane Z is equal to x plus Iy and take the large scale, just that means it is a line. That take the line passes through the point Z and the point N 0, 0, 1. It is a little bad to say that way because the points Z is in R2, the point N 0, 0, 1 is in R3. But this is some kind of identification. R2 sitting inside R3, if we are going to keep third coordinate as a 0, that means I can think x1, x2, 0 as Z, and this is sitting inside R3. While keeping these things in mind, there is a line, there is a unique line passes through these two things. The point Z, x1, x2, 0, and the point 0, 0, 1. And we know that given any 2 points, there is a unique line pass through it. And that line
it's going to touch the sphere exactly 1 point. So this is the point it's going to touch. So what I'm saying again, let me recall it. North pole is fixed. You take any point z, x plus iy in the complex plane. You treat that guy as an element in R3, x1, x2, comma 0. And now draw the line between, line passes through the point x1, x2, 0 and the point 0, 0, 1. That line going to intersect the sphere exactly 1 point. That is this guy. And let me call that point as J. And suppose if you are going to give point here, I'm going to do the same thing. Take the line segment, passes through this guy and North Pole. And again, it's going to touch exactly at 1 point. So this way, what we are doing, given any point in the complex plane, we are able to assign exactly one element in the sphere. That means given Z, I am able to assign a number J. So this is in C and this is in S2. This is, you can see that this is one-to-one correspondence. One-to-one correspondence in the sense that given any element in C, there is a unique element in S2, except, in one element in S2, and given any point on the sphere, except North Pole, you can assign unique element in the plane in the same way. In the same way, suppose this is, I'm going to rub something. Suppose this is the point I considered on the sphere. Now again draw the line segment, passes through these two. It's going to touch the plane somewhere. And where it's going to touch the plane, you call that point as a Z. And this correspondence is also 1, 1. Given any point Z, there is a unique point on the sphere. And given any point on the sphere, there is a unique point in the complex plane. Except North Pole. I am not bothering about N right now. That means in this way, I can give a one-to-one correspondence between the complex plane, elements in the complex plane and the elements in the sphere except North Pole. This is the way of assigning the thing. And now what to do with this natural number? Not natural number, this North Pole. North Pole is free because that is not assigned to any complex number. And if you want to assign a number to the North Pole, you cannot give any finite complex number, because this, as usual, if you are going to see, it should pass through a number in the plane as well as the North Pole. And if you are going to see that line, almost it will come parallel to the North Pole. So to include this point, but we want to treat this point also correspond to the some point while adding 1 point to the C. So that is the one we are going to call one symbol infinity. And if I'm going to write C infinity as C union the symbol infinity, and map infinity to North Pole. Map infinity to North Pole. In this way of identification, that means this C union infinity, we are able to identify with the unit sphere. That means there is a map from C union infinity to sphere, and which is bijective. So in this fashion, this C union infinity can be identified with the sphere S2. That means now onwards, we are going to see that C union infinity as a S2. That means S2 is model for C union infinity. And not only that, now onwards we are going to think infinity also like finite number. That means the role of infinity also we are going to treat like it acts like finite number.
For example, some conventions we are going to keep, and this is the convention. 1 by 0 we are going to treat as infinity, and 1 by infinity we are going to treat as a 0. There are certain conventions. Z plus infinity is infinity, Z minus infinity also infinity. There are certain conventions are there, but out of all those things, the major convention is this: 1 by 0 we are going to treat as infinity, and 1 by infinity also 0. And also keep in mind the infinity, the way what we introduced, and we can call that is point at infinity. And the C union infinity we have identified with the sphere. That means you can think of, take the complex plane, just fold it, like take the paper, square paper, just for all ends you just fold it to the one point and tie it, and that point we are going to call as a North Pole. And while keeping these things in mind, we are going to say that in the complex plane we don't have plenty infinities. There is only one infinity, namely point at infinity, North Pole. Like real line, if we are going to see in the real line, we have two infinities. This is plus infinity and minus infinity. But in the complex plane, we are not going to do that. So it looks like we have plenty infinities, but because of this identification, all the infinities together we are going to tie it in the one place and call that is a single infinity. That is the reason we are going to call in complex system there is only one infinity. This is a kind of one motivation. I am not going to say that this is the only motivation. And like if you want to understand much clearly the thing what I did, you look at the real line and take the unit circle, which is just place on top of the 0. It is the unit circle of length 1. And this is minus infinity, this is plus infinity. And hold the both infinities, minus infinity, plus infinity, and just tie it. If you are going to tie those two guys, and you can see that that is actually matching with circle. And similarly, you can give a bijection map while treating infinity and minus infinity as the same symbol. That means we are not going to treat those two guys as a different symbols. You treat them as a single one, call as infinity. We don't know whether it is plus or minus. That is a symbol. That means we are not going to distinguish between minus infinity and plus infinity. At the time, the extended real line R union infinity can be identified with circle. The same trick we have applied here also. The same trick we have applied this also. That means you look at the complex plane, just fold it from all sides, and the border you just tie it, and that one you treat as one point. That is the North Pole, and so that you can see that one as a sphere. That one as a sphere. So this is the just idea, but these things explicitly can be calculated. It can be calculated explicitly and without any issue, because just you have to solve a line equation. If you are able to solve line equation, you can get a bijection map. And this map is called, there is a special name for this. It is a stereographic projection. Stereographic projection. So I am not going to say much about this, but just keep in mind our C infinity, C union infinity means always you think as a sphere. As a sphere. That means globe, like globe it is. So now just we added our finite plane complex plane C to one symbol infinity at North Pole. We are treating that one as a North Pole. Now we can ask the same kind of things, the maps what we considered here. It is C to C. It is defined Tz is equal to Az plus B for every Z belongs to C. And now we can see that since we introduced infinity now, that means whenever Z is going towards infinity, that means the points in the complex plane, you can treat that one in the sphere and move that fellow towards North Pole. That is same as saying that in the complex plane, it is moving far away from the 0. So that actually says that C infinity is infinity.
Now, since we introduced the symbol to the set, now we are going to ask what are the general bijections between C infinity to C infinity. So we are interested on the maps from C infinity into C infinity. So there are very special kind of map. It is actually rational map. So those things, let me define the meaning of those things. What we are interested actually falls under that. It is Mobius transformation. Mobius transform, or bilinear transform, or fractional linear transform. Anything, there are several names for this, but we are going to use in this lecture either bilinear transform or Mobius transform. And this definition is the following. You fix 4 numbers, let A, B, C, D belongs to C. There are 4 numbers A, B, C, D belongs to C. Define T from C infinity to C infinity by Tz is equal to Az plus B by Cz plus D for all Z belongs to C. But the infinity also we have to define here. The infinity we have to define. So it is actually A by C if Z is equal to infinity. So this is the definition from C infinity to C infinity. And here still I am keeping, so without loss of generality, assume that C is not equal to 0 for a moment. The reason to assume C not equal to 0, if C is equal to 0, this is just a affine map. Tz is equal to Az plus B by D. So this is actually affine map. And we are going to keep the condition. This map we are going to define if AD minus BC is equal to AD minus BC is not equal to 0. Under this condition, you take any 4 complex numbers such that AD minus BC not equal to 0. Then define Tz is equal to Az plus B by Cz plus D for every Z belongs to finite complex number. But C infinity contains infinity also. That means I have to define what is the image of infinity under this transformation. And that is defined as A by C. And why we have to define A by C? That is motivated from this. You write Az plus B by Cz plus D. You take Z common, D by Z. Now take Z tends to infinity. This Z will cancel out. So that is actually A plus B by Z and C plus D by Z. Now take Z tends to infinity. Whenever Z is very, very large, I know that B by Z goes to 0. Similarly, D by Z also goes to 0. That means this goes to A by C as Z tends to infinity. So this is the reason to define T at infinity is equal to A by C. And you can think of this is the definition of bilinear transform. But without loss of generality, I am keeping C is equal to 0. But later I am going to relax for particular cases. What is the meaning of bilinear transform? Given any 4 numbers A, B, C, D with AD minus BC not equal to 0, you define a map from C infinity to C infinity by Tz is equal to Az plus B by Cz plus D whenever Z belongs to C. That means Z is a complex number. If Z is infinity,
you just define T of infinity is equal to A by C. And this kind of maps are called bilinear transforms. And this is a special kind of rational map. A rational map, the definition of rational map, it is ratio of two polynomials. And you can think this is Az plus B by Cz plus D, and numerator also polynomial of degree 1, and denominator also polynomial of degree 1. This is a special kind of rational function, and numerator is degree 1 polynomial and denominator also degree 1 polynomial. And this kind of special maps are called bilinear transforms. So in this lecture, and we'll try to understand about these maps. And this one, why these maps considered to be non-trivial than linear maps. In the linear maps, if you are going to see, one thing is trivial, that it goes infinity to infinity. It goes infinity to infinity. But here, such type of things can be relaxed. We can send infinity to some number. For example, you can see here itself, whenever I'm going to take C is non-zero, whenever I'm going to take C is non-zero, then I defined infinity goes to A by C. Infinity goes to A by C. That means infinity mapped to finite number. Since A and C both are finite numbers, infinity mapped to finite number. This is the major difference between affine transforms and bilinear transforms. Affine transforms takes infinity to infinity. Bilinear transforms also can take infinity to infinity. There is a chance they can take infinity to infinity. That is the case if C is equal to 0. If C is equal to 0, the bilinear transform becomes the affine linear transform. At that time, anyway, it goes infinity to infinity. To make it different from affine linear transform, you take C not equal to 0. But that is not the strict assumption in the definition. It is not the strict assumption in the definition. So that means we are mapping to finite number. But there is a chance infinity can map to infinity also. That case happens only if C is equal to 0. C is equal to 0. So that's why I'm not bothering about this condition. Is a very strong condition, because bilinear transforms also includes affine linear transforms. That is namely C is equal to 0. If C is equal to 0, that is actually affine linear transform. C non-zero, that is the non-trivial map you are going to get from C infinity to C infinity. So we want to study the properties of this transform, and these are bilinear. And you can see that the condition AD minus BC not equal to 0. This one you can think, given ABCD, if I'm going to consider a matrix 2 by 2 matrix ABCD, and the condition actually AD minus BT not equal to 0, it actually says that A is invertible. That is, determinant of A is equal to AD minus BC, and this is not equal to 0. That means the condition given 4 complex numbers with AD minus BC not equal to 0 is actually assigns a matrix 2 by 2 matrix which is invertible. And let me call that set as GLN2C is collection of all 2 by 2 matrices ABCD such that AD minus BC is not equal to 0. That means the collection of all 2 by 2 matrices which are invertible. And you can see that given any bilinear transformation, just orally you can see, given any bilinear transformation means we have 4 numbers ABCD defined in this fashion with the condition AD minus BT not equal to 0. That 4 numbers can be assigned to a matrix. You can treat as a matrix with the condition AD minus BC not equal to 0. That means given any bilinear transformation, you can assign a matrix, 2 by 2 matrix, which is invertible. And other way around, given any matrix ABCD which is invertible, you can define a bilinear transformation TZ is equal to AZ plus B by CZ plus D. And in this way, you can see that every bilinear transformation can be assigned a 2 by 2 invertible matrix.
And every invertible matrix also you can assign a bilinear transformation in this fashion. But this way of assigning need not be 1-1, but this kind of assignment is possible. This kind of assignment is possible. So just I want to keep a note for that. Define eta from GL to C. So I am going to call this one means the collection of all Mobius transforms, the bilinear transforms. This is the notation for collection of all bilinear transforms. So given any matrix A, B, C, D, and this is defined as T of Z is equal to AZ plus B by CZ plus D and A by C if Z is equal to infinity. That means given 2 by 2 matrix which is invertible, and I can assign a Mobius transformation Tz is equal to Az plus B by Cz plus D if C is non-zero. If C, yeah, whatever, if C is 0 also no problem. If C is non-zero, I can define that is A by C at infinity. If Z is infinity, maybe I have to explain a little more about C is equal to 0 and C not equal to 0. Just I want to say one thing. If C is equal to 0 in this is actually FN map. It takes infinity to infinity. But we have seen such type of maps already. So that is the reason I want to keep C not equal to 0. At that time, I can assign a value to infinity as A by C. A by C is valid now because C is non-zero. So in that way, you can see that there is a map from collection of all 2 by 2 invertible matrices to collection of all Mobius maps. Collection of all Mobius map. Just keep this one. We'll come back to this little later. Now you see the Mobius map what we defined, T from C infinity to C infinity. The domain, codomain both are same. So there is a benefit of taking this kind of maps. Suppose I have another bilinear transformation. It takes C infinity to C infinity. I can compose it. Because codomain and domains are same. Even if I'm going to take another bilinear transformation, I can compose it. And it can be seen that the composition also bilinear transformation. The composition also bilinear transformation. So if Ts belongs to Mob, that means Mobius transforms, they are bilinear transforms, then it can be seen that this guy is also Mob. It is also bilinear transformation. Composition, it is possible. I no need to bother about domains and codomains because the T and S both are from extended complex plane to extended complex plane. So composition is valid. And it can be verified that composition also Mobius transform. And as such, we have seen here, given any Mobius transform, there is a matrix associated to that. And correspond to T, there is a matrix A. And correspond to S, there is a matrix and GLN2C and GLN2C. Then correspond to T composition F, there is a matrix that is actually product B. This is the matrix product that can be verified. I don't want to do that. You can define what is the meaning of this composition and try to calculate. That is also Mobius transformation associated to the product matrix. T is associated to matrix A, S is associated to matrix B, and the T composition S is associated to product of the matrices. And not only that, so that means you can think of this is a kind of group operation. Given two elements in Mobius transforms, the composition also Mobius. That means bilinear transform. It is a kind of binary operation. Whenever there is a binary operation, it is very natural to us. Does this binary operation gives a group structure on collection of all bilinear transforms? In fact, that is the case. So you can check that if T belongs to bilinear transforms, that means Mob 2C.
then T is invertible, and the T inverse is from C infinity to C infinity given by, suppose assume that T of Z is equal to AZ plus B by CZ plus D, then this is actually Z is equal to DZ minus B by minus CZ plus A for every Z belongs to C, and also it's going to take minus D by C if Z is equal to infinity. If Z is equal to infinity, and it can be seen the Mobius transformation, that means the bilinear transformation, is invertible, and it is a map from C infinity to C infinity, and T inverse Z is actually given by again Mobius transformation, and if T is associated to A, and the T inverse is associated to A inverse. T inverse is associated to A inverse, but here I am keeping the condition AD minus BC is equal to 1. I am keeping the condition AD minus BC is equal to 1. And there is no special about AD minus BC is equal to 1. I will explain in a moment. This is a kind of normalization factor. That means whenever T is a Mobius transformation from C infinity to C infinity, it is invertible. The inverse also Mobius transformation, that is associated to the inverse of a matrix. And you can see that T composed with T inverse is actually identity. And we can see that T composed with T inverse is equal to identity is equal to T inverse composed with T. Identity map means Z goes to Z. I of Z is equal to Z. Very special kind of bilinear transform. Whenever A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 0, D is equal to 1. And that kind of map is actually bilinear transform. That is actually identity. In fact, D also 1. A1, D1, B0, C0. So that means every bilinear transformation is invertible. The inverse is given by this. But keep in mind, I am keeping one normalization factor here, AD minus BC is equal to 1. But it's not going to affect. It's not going to affect anything other than multiplying with one factor, the determinant, AD minus BC in the denominator. In this part, somewhere I have to define. But anyway, those things, it should not bother you. So in this way, you can see that the Mobius transforms with this circle operation is a group, but not commutative. It is not a commutative group because you can see that, you know that set of all 2 by 2 matrices, they are not commutative. Take 2 invertible matrices which are not commutative. Now look at the corresponding bilinear transforms, and those guys will not commute. Those guys will not commute because we have seen that whenever T is associated to A, S is associated to B, the composition is associated to AB. If AB not equal to BA, T composition F, S not equal to S composition T. So this is a group, but not a commutative group. It is a group, but not commutative group. And one remark I want to say here, and the bilinear transforms we defined AZ plus B by CZ plus D if Z belongs to C, and A by C if Z is equal to infinity, with the condition AD minus BC is equal to is non-zero. But note that if I am going to take any complex number C which is non-zero and consider lambda AZ and lambda B and lambda CZ and lambda D, and numerator and denominator I multiplied with the same quantity, so I'm not going to change anything. I will get back again AZ plus B by CZ plus D itself, because numerator and denominator multiplied with the same quantity. So this is again TZ. That means if you are going to multiply all constants A, B, C, D with one fixed number, the transform not going to change. The transform not going to change, but still the condition lambda
square AD. So the condition lambda square AD minus BC not equal to 0, we are going to get it because that is the bilinear condition. A replaced by lambda A, D replaced by lambda B, you are going to get lambda square times AD minus BC not equal to 0. So I can choose lambda because this transformation independent of lambda. I can choose lambda in such a way that lambda square times AD minus BC is equal to 1. That is the reason to keep the condition AD minus BC is equal to 1 without loss of generality. So now onwards, without loss of generality, we assume that AD minus BC is equal to 1. I explained the meaning of the reason for assuming AD minus BC is equal to 1 because AZ plus B by CZ plus D, it is a bilinear transformation, and multiply numerator and denominator with the same quantity, one non-zero quantity, still it gives back the same bilinear transformation. But the condition lambda A times lambda D minus lambda B times lambda C should be non-zero. That is same as saying that lambda squared times AD minus BC non-zero. That means I can choose lambda in such a way that lambda squared times AD minus BC is equal to 1. That is the reason to keep AD minus BC is equal to 1 without loss of generality. So that while keeping those things in mind, I considered here AD minus BC is equal to 1. Okay, now onwards we'll keep that normalization. That means let ABCD belongs to C with the condition AD minus BC is equal to 1, and we are going to define bilinear transformation AZ plus B by CZ plus D if Z belongs to C, and A by C if Z is equal to infinity. But keep in mind, whenever I am writing A by C, you have to keep in mind that that's C non-zero. If C is 0, it becomes trivial. It is a FN map. So we have seen the collection of all bilinear transforms forms a group. It is not a commutative group. And now we want to study these guys further. We want to understand these guys a little further. To understand these guys in better way, we have to study the meaning of fixed points of these bilinear transforms. Let me define the meaning of fixed point. Let A be any set which is non-empty. Let f from A to A be a function. A point x belongs to A is called fixed point of f if f of x is equal to x. That means that maps takes x to x. A point x naught is called fixed point of f. It maps, we know that there is a map, and if sends x naught to x naught, and such a point x naught we are going to call as a fixed point. So to understand these guys in much better way, the bilinear transforms, we have to study the fixed points of these maps. So let us study fixed points of bilinear transforms. You take let A, B, C, D belongs to C and keep the condition AD minus BC is equal to 1, and consider the transformation TZ is equal to AZ plus B by CZ plus D. What is the meaning of fixed point? A number Z naught in C infinity is called fixed point if TZ naught is equal to Z naught. That means we have to solve the equation AZ plus B by CZ plus D is equal to Z. So fixed points of T, the set of all C infinity so that TZ is equal to Z. These are the fixed points. That is the definition.
a map send the point to itself. Such a point we are going to call as a fixed point under this map. But we know that this is actually az plus b by cz plus d is equal to z. And for a moment, I'm going to keep again c not equal to 0. We'll come back to the case a is equal to 0. So whenever you are going to study fixed points, first keep c not equal to 0. There is a reason to keep this, because if c is 0, and those things can be seen differently. So keep this guy, c not equal to 0. Because if c is equal to 0, it becomes Fn map. So that is the reason I'm keeping c not equal to 0. So at that time, this implies az plus b is equal to cz square plus dz. This implies cz square minus d minus a z minus b is equal to 0. So this is the quadratic equation. It is a quadratic equation in z, and the coefficient of z square is c, coefficient of z is d minus a, and constant is minus b. It is a quadratic equation. It can have at most 2 roots. It can have at most 2 roots. It is a quadratic equation in z. So it can have at most 2 roots. It can have at most 2 roots. And how to calculate the roots? The roots are P and Q. This is equal to minus B, that means D minus A, plus or minus B square, D minus A whole square, minus 4AC, that means this is actually 4BC, square root by 2C. This is the reason to keep C not equal to 0. Otherwise, we cannot put C is equal to 0 here. First root I am going to keep plus, and second root, this is minus d minus a minus d minus a whole square plus 4bc square root by 2c. And in fact, we can write p is equal to a minus d plus, this is actually a plus d whole square minus 4. Because I can recall that AD minus BC is equal to 1. AD minus BC is equal to 1. And this D minus A whole square, it is actually A square plus D square minus 2AD. But I can add 2AD and subtract 2AD. So that means 4. Okay. But anyway, you can simplify with the help of these things. I will give hint. This is by 2C, and Q is equal to A minus D minus A plus D whole square minus 4 square root by 2C with the help of AD minus BC is equal to 1. So then under the square root, D minus A whole square plus 4BC can be simplified, and you can write that A plus D whole square minus 4. And I want to write in this form because there is a connection to the matrix. The A plus D, given a bilinear transformation AZ plus B by CZ plus D, and there is an associated matrix ABCD. And if you are going to see the trace of the matrix, it is actually A plus D. So that is the reason I want to write here A plus D. This A plus D is actually the trace of the matrix associated to the bilinear transformation, given bilinear transformation. So these PQ are the roots. PQ are the roots of this bilinear transformation, and roots of this quadratic equation. But how we got this quadratic equation? We want to see the fixed points of bilinear transformation. While solving that, we got a quadratic equation, and the roots of the quadratic equation are actually fixed points for this. So P and Q are the fixed points of TZ is equal to AZ plus B by CZ plus D,
if C not equal to 0. That is the condition we assume. P and Q are the fixed points of this bilinear transformation Tz is equal to Az plus B by Cz plus D, provided C is non-zero. Provided C is non-zero. That means for this kind of bilinear transformation, you have two fixed points, and we don't know, and those two guys will be same or different. That depends on the discriminant. This one, the inside the square root, a plus d whole square minus 4. If a plus d not equal to plus or minus 2, you are going to get P different from Q. If a plus d is equal to plus or minus 2, then you are going to get same roots. P is equal to Q. Note, P not equal to Q if a plus d not equal to plus or minus 2. That is the reason whenever a plus d not equal to plus or minus 2, a plus d whole square is not equal to 4. That means this is alive. A plus d whole square minus 4 is alive. It is not equal to 0. That means now you can see that P not equal to Q directly, because P is a minus d plus some number and Q is a minus d minus some number, and they are different. That means whenever C non-zero and a plus d not equal to plus or minus 2, you are going to get two distinct fixed points. This is case 1. And case 2, if a plus d is equal to plus or minus 2, at that time you are going to get both points will be same, and that is same as a minus d by 2c. Because you come back to this and see, whenever a plus d is equal to 2, a plus d is equal to plus or minus 2, whose square is 4, that means under the square root the term going to be 0. That means you are going to have P is equal to a minus d by 2c and Q is equal to a minus d by 2c. Both are same. That means whenever a plus d is equal to plus or minus 2 and P is equal to Q, and it coincides with a minus d by 2c. So let me write this one once again. Under the condition C not equal to 0 and a plus d not equal to plus or minus 2, we have two fixed points of bilinear transform T, and they are different. They are distinct, namely P and Q. And we know that they are not equal to Q. P not equal to Q. And the second case, if C not equal to 0 and a plus d is equal to plus or minus 2, we have only one fixed point. It is actually, because that is a repeated root. It is repeated root, same thing. We have one fixed point of T, and it is P is equal to Q is equal to a minus d by 2c. This is one setup. What we have seen here, whenever C is not equal to 0, the fixed points of bilinear transformation Tz is equal to Z, with additional condition a plus d not equal to plus or minus 2, then it has two fixed points P and Q. They are distinct. And not only that, that P and Q are complex numbers. They are not infinity. You can see here. You can see here P and Q, they are just complex numbers. They are not infinity, because all are finite quantities. All are finite quantities. So P and Q just complex numbers. That means in this setup, whenever C is non-zero, a plus d not equal to plus or minus 2, that means the trace of the associated matrix is not equal to plus or minus 2. Such a bilinear transformation has two fixed points. They are distinct. And what about C not equal to 0? C not equal to 0 and this condition a plus d equal to plus or minus 2. Under the square root term going to vanish.
you are going to get the same point. P is equal to Q is equal to A minus D by 2C. It has only one fixed point, but it is repeated. Because quadratic equation has two roots, maybe same. That means repeated root. So in this setup, you have two fixed points which are different. In this setup, you have one fixed point, that is namely A minus D by 2C itself. What about other case? C is equal to 0. If C is equal to 0, then your transformation Tz is equal to Az plus B by Cz plus D becomes Az plus B by D itself, with the condition AD minus BC is equal to 1. But since C is equal to 0, we have Tz is equal to Az plus B by D itself, and with AD is equal to 1. The condition AD is equal to 1. This is very special kind of transformation. A by D Z plus B by D with AD is equal to 1. Whenever AD is equal to 1, A is equal to 1 by D. That means 1 by D is equal to A. That means this is actually A square Z plus AB. Because this condition A is equal to 1 by D. That means I can replace 1 by D by A. So I am going to get Tz is equal to A square Z plus AB. A square Z plus AB. Now what about fixed points? In the 0 case, the fixed points are A square Z plus AB is equal to Z. This implies A square times Z minus, in this case, A square minus 1 Z is equal to minus AB. This implies Z is equal to minus AB by A square minus 1. And that is actually Z is equal to AB by 1 minus A square. So keep in mind, this transformation is actually Fn map. And we are getting one fixed point Z is equal to AB plus AB by 1 minus A square. This belongs to C. This belongs to C, provided A not equal to plus or minus 1. A not equal to plus or minus 1. Because if A is equal to plus or minus 1, 1 minus A square, there is no meaning for that. So under this condition, C is equal to 0 case, one more condition we are getting, A is not equal to plus or minus 1. At that time, the Z is equal to AB by 1 minus A square is one fixed point. And also, since it is a Fn map, Tz is equal to A square Z plus AB. Since it is a Fn map, T infinity also infinity. So in this case, we have two fixed points, namely Z is equal to AB by 1 minus A square and infinity. So let me note down. In this case, what is the case? C is equal to 0 and A not equal to plus or minus 1. Then Tz is equal to Az plus B by Cz plus D has two fixed points, namely Z is equal to AB by 1 minus A square and infinity. In this case, it have two fixed points whenever C is equal to 0 and A not equal to plus or minus 1 in this setup. But A may be plus or minus 1. There is no condition on A. A is any complex number. But here I considered A not equal to plus or minus 1 to make this guy is good. AB by 1 minus A square is valid if A not equal to plus or minus 1, it is a finite number. That means in the case C is equal to 0 and A not equal to plus or minus 1, you got two complex numbers. They are fixed points. One is finite complex number and the other one is infinity. It has two fixed points. One is finite complex number, other one is infinity.
What about other case? What is the case remaining? C is equal to 0 and A is equal to plus or minus 1, because that is the case we left out. C is equal to 0 and A is equal to plus or minus 1. Then Tz is equal to Az plus B by Cz plus D is equal to Az plus D by Az plus B by D with the condition AD is equal to 1, because that is the determinant. Condition AD minus BC is equal to 1, that is same as AD is equal to 1. And this implies A by D Z plus B by D. Since A is equal to plus or minus 1, D also plus or minus 1. D also plus or minus 1. Both A and D should take the same sign because AD is equal to 1. If A is equal to 1, D must be 1. If A is equal to minus 1, D must be minus 1. That in that way you can see that this is actually Z plus or minus B plus or minus B, because D also, D is equal to plus or minus 1 and AD is equal to 1. So you are going to get this Tz is actually Z plus or minus B. It is just a translation. It is just a translation. And for this kind of translations, infinity is only the fixed point. So observe that T infinity is infinity. This is only the fixed point, nothing else. So infinity is only the fixed point. So we have seen 4 cases. 2 cases for C non-zero and 2 cases for C is equal to 0. And let me recall again. Whenever C not equal to 0 and with the condition A plus D not equal to plus or minus 2, we got 2 fixed points and both are complex numbers and they are distinct. And C not equal to 0 and A plus D less than, not equal to plus or minus 2, the fixed points are same, namely P is equal to Q, and not only that, that is coincide with A minus D by 2C. So what the case C is equal to 0 remains. Again take C is equal to 0 and keep the condition AD minus BC is equal to 1. That converted to this, Tz is equal to Az plus B by D and AD is equal to 1. And in this case, we noticed that one more assumption, A not equal to plus or minus 1, we got 2 fixed points. Namely, one is finite fixed point, Z is equal to AB by 1 minus A square. Other one is infinity. Infinity is clear because this map is affine now. For affine maps, infinity always fixed point because A is non-zero. Here also you can see A non-zero because AD is equal to 1. That means surely A non-zero automatically. So the second case C is equal to 0 and A not equal to plus or minus 1. We got one finite fixed point, one infinity fixed point. But A need not be not equal to plus or minus 1. A can be plus or minus 1. So that case is still remain. So that is the case I considered here. C 0 and A is equal to plus or minus 1. At that time, the bilinear transform is transferred to Z plus or minus B. And it is just a translation map. And infinity is only the fixed point, nothing else. Infinity is only the fixed point provided B is non-zero. Provided B is non-zero. Because if B is 0, it is just identity map. Tz is equal to Z. Tz is equal to Z. Provided B not equal to 0. Okay, if B is 0, it is just identity map. Identity map has infinitely many fixed points. Every point is a fixed point. So that is the reason this translation has unique fixed point if B non-zero. So we have seen all cases and we are able to see the fixed points of bilinear transformation. But what is the use of it? Why we have to study fixed points of bilinear transforms? There is something, understanding bilinear transforms will be easy with the help of fixed points. That means we are going to rewrite. Suppose you have a bilinear transformation with fixed points. With the help of them,
we are going to rewrite the equivalent form of bilinear transform, which is called normal form of a bilinear transform, which is called a normal form of bilinear transformation. And that normal form is very interesting and very easy to study than the maps what we have seen. Az plus b by cz plus d. Those things also looks easy, but still non-trivial whenever you are going to take compositions. But with the help of these fixed points, the maps, the bilinear maps, can be represented in a different way, and that form can be studied easily. And that form is called normal form. That form is called normal form. So let me write that. Normal form of a bilinear transform. Of a bilinear transform. Just I will give one thing. So I will take very special kind of bilinear transform. Let Tz is equal to Az plus b by Cz plus d, and C not equal to 0, and A plus D not equal to plus or minus 2, and AD minus BC is equal to 1. This case, C not equal to 0, A plus D not equal to plus or minus 2. We know the fixed points. In this case, we know that fixed points are P, Q, and P not equal to Q. And not only that, they are in C. P is equal to A minus D plus A plus D whole square minus 4 by 2C, and Q is equal to A minus D minus A plus D whole square minus 4 by 2C. So in this setup already we have seen C non-zero, A plus D not equal to plus or minus 2, and the condition AD minus BC is equal to 1. That is the standard condition. Under this kind of bilinear transformation has two distinct fixed points. But they are in C, finite fixed points. Now, how to simplify this transformation with the help of these fixed points? And that can be seen with the help of another important concept in the complex analysis called cross ratio. So the cross ratio I have to introduce, and with the help of cross ratio, and while taking these fixed points, I can rewrite given bilinear transformation into another form equivalent to this. And that form is called normal form. And that form can be seen very easily, and things can be studied very well. So for that, I have to introduce what is the meaning of cross ratio. So just I want to know that can I continue, or I don't know what to do. So are you able to hear me? Hello? Hello? Dr. Madhavi? Dr. Madhavi ma'am? Can I continue, or I have to stop? I don't know what to do. Hello? Sir? Yeah? No, I'm not able to hear you. Madam, సరిగ్గా వినిపించట్లేదు నాకు. అంటే నాకు ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఈజ్ ఇట్ ఆల్ రైట్ ఫర్ ఆల్? So if you want, I can stop here. But much things we did not cover because the one of the important topic is cross ratio. I met to introduce, and with the help of that, I want to study the normal forms of bilinear transforms. So that is pending. Yes, ma'am, please.
Just a minute. Yeah, thank you for the time. So actually, since we don't have enough time to cover all normal forms, that is the reason to consider very special kind of bilinear transform. In fact, this is the non-trivial transformation. Rest of the things becomes a trivial. C non-zero and A plus D not equal to plus or minus 2 and AD minus BC is equal to 1. In this setup, we have seen that it has two fixed points, namely P and Q. They are complex numbers. And not only that, P not equal to Q. This is the non-trivial setup. This is the non-trivial case. Out of all bilinear transform, this is the non-trivial guy. So to study bilinear transforms with the help of these fixed points, I have to introduce the meaning of cross ratio. So we need cross ratio to understand bilinear transforms in a better way. So let me give the meaning of cross ratio definition. Let Z1, Z2, Z3, Z4 belongs to C infinity be distinct points. Both are all are distinct. The cross ratio of Z1, Z2, Z3, Z4 is denoted by, this is not the standard notation. Denoted by this and defined by let me keep this one in bracket, otherwise is defined by Z1, Z2, Z3, Z4. The meaning of this is Z1 minus Z3 times Z2 minus Z4 by, let me write in the next space, this is the notation Z2, Z3, Z4, and the definition I am going to give Z1 minus Z3 and Z2 minus Z4 by Z1 minus Z4 and Z2 minus Z3. If all are finite numbers, maybe this space is not enough for me. This one we are going to denote Z1 minus Z3 times Z2 minus Z4
by Z1 minus Z4 and I think there is some error. Z2 minus Z4, Z1 minus and Z2 minus Z3. If all are complex numbers, that means all are finite numbers. Because this, what we considered, these guys are C infinite numbers. Maybe some of them are infinity. Some of them are infinity. So suppose if Z1 is infinity, then the definition is Z2 minus Z4 by Z2 minus Z3. That means the corresponding Z terms going to cancel out. Z1 minus Z3 by Z1 minus Z4 will cancel out. If Z2 is equal to infinity, then the corresponding Z2 terms will cancel out. Z1 minus Z3 by Z1 minus Z4. If Z3 is equal to infinity, then we are going to get the Z3 terms going to cancel out. Z2 minus Z4 by Z1 minus Z4. And similarly Z4. If Z4 is equal to infinity, the Z4 terms going to cancel out. Z1 minus Z3 by Z2 minus Z3. So this is the definition of cross ratio. Keep in mind, the left hand side, this is the notation, but right hand side is a well-defined number. Well-defined number. Because Z1 minus Z3 times Z2 minus Z4 by Z1 minus Z4 times Z2 minus Z3 is a fixed number. So this is called cross ratio of 4 numbers. Cross ratio of 4 numbers, but all are distinct. All are distinct. That is the condition we kept. These are 4 distinct elements in C infinity. For them, cross ratio we defined like that. So what is the benefit of this cross ratio? The cross ratio is actually in books, different books they will define different way, but all will be same. All will be same. You can see that this, observe one thing, observe that you take this cross ratio Z1 minus Z3, suppose if I am going to take Z1, Z2, Z3 belongs to C infinity and define TZ is equal to Z minus Z2 times Z1 minus Z3 by Z minus Z3 times Z1 minus Z2. It is a cross ratio of 4 points. It is a cross ratio of 4 points where Z belongs to C infinity. Where Z belongs to C infinity. And this actually, you can see that this implies, you can see that T of 1, you can see that T of Z1, if we are going to keep Z is equal to Z1, you are going to get 1, and T of Z2 is equal to 0, and T of Z3 is equal to infinity. T of Z is equal to this way. If we are going to define Z minus Z2 times Z1 minus Z3 by Z minus Z3 times Z1 minus Z2, this actually maps Z1 to 1. Keep Z replaced by Z1 in this, and numerator denominator will cancel out. So that is 1. And if we are going to keep Z is equal to Z2, the numerator will be 0. So T of Z is equal to 0. And keep Z is equal to Z3, numerator non-zero, but denominator is 0. 1 by 0, some constant by 0 model, it is infinity. And also you can see that this form TZ is equal to that guy is actually bilinear transformation. You can see this TZ, observe that T is actually a bilinear transform.
That means this is the bilinear transformation, takes Z1 to 0, Z2 to 0, Z3 to infinity. Z3 to infinity. So keep in mind, this is actually what it is. It is the cross ratio of 4 points, Z, Z1, Z2, Z3. The cross ratio of 4 points while varying Z, we consider Tz is equal to Z minus Z2 times Z1 minus Z3 by Z minus Z3 times Z1 minus Z2. And this one, it is easy to remember how to define these kind of things. So first of all, keep this difference, then this difference. And the second time, keep this difference and this difference. That is the way you have to keep in mind this cross ratio. In books, cross ratio people will be defined differently, but this is the cross ratio I am considering. There is no special about this cross ratio. You can take, there are plenty, there are different kinds of cross ratios, but theory will be same. Theory will be same. But most of the books, they will consider cross ratio, which will take Z1 to 0, Z2, Z1 to 1, Z2 to 0, Z3 to infinity. And some books, they will consider Z1 goes to 0, Z2 goes to 1, Z3 goes to infinity. That is the difference you can see, not more than that. And you can see that this T actually bilinear transform. This T is actually bilinear transform, because if you are going to rewrite, you are going to get, it is a form Az plus B by Cz plus D. It is a bilinear transform. That means this is the example of a bilinear transformation, takes Z1 to 1, Z2 to 0, Z3 to infinity. So this is one of the important remark. The above T is a bilinear transform on C infinity such that T of Z1 is equal to 1, T of Z2 is equal to 0, T of Z3 is equal to infinity. That is actually what it is. T of Z is equal to Z minus Z2 times Z1 minus Z3 by Z minus Z3 times Z1 minus Z2. This is the bilinear transform. This is the bilinear transformation which will take Z1 to 1, Z2 to 0, Z3 to infinity. This is a remarkable transformation, bilinear transformation. Given three fixed points, given 3 points, Z1, Z2, Z3, distinct points in the complex plane or extended complex plane, there is a bilinear map T which will map Z1 to 1, Z2 to 0, Z3 to infinity. And one more property of bilinear transform, this cross ratio, is that I will keep one thing, Ts belongs to Mobius. Let Z1, Z2, Z3 belongs to C infinity, and W1, W2, W3 belongs to C infinity, such that Tzi is equal to Wi and Szi is equal to Wi for all I is equal to 1, 2, 3. That means I have two Mobius transforms. Image of T1, images are same. T takes Z1 to W1, S also takes Z1 to W1, and Z2 goes to W2, and Z3 goes to W3, and similarly S. So these two bilinear transforms coincides on 3 points, namely Z1, Z2, Z3. Then the conclusion is that T is equal to S. So this is remarkable conclusion. If we have two bilinear transforms, if they are coinciding at 3 points, 3 distinct points, keep in mind these are distinct. If they are going to coincide on 3 distinct points, they coincide everywhere. They coincide
everywhere. Just it is proof is trivial, and we know that T of Zi is equal to Wi for all I is equal to 1, 2, 3. And what about S inverse? S inverse of Wi is equal to Zi for all I is equal to 1, 2, 3. Because S takes Zi's to Wi's, inverse will take Wi's to Zi's because S is bijective. This implies T composition S inverse is actually maps S inverse composition T is Zi is equal to Zi for all I is equal to 1, 2, 3. Because T takes Zi to Wi, S inverse takes Wi to Zi. That means this S inverse composition with T fixes 3 points, Z1, Z2, Z3. But this is also bilinear transformation. S inverse composition T, it has 3 fixed points. Whenever it has a 3 fixed point, that must be identity. So S inverse T we know that S inverse T belongs to Mobius 2C, and the star from star we have S inverse T has 3 fixed points. But we know that the non-trivial Mobius transformation can have at most 2 fixed points. If it has more than 2 fixed points, it must be identity, nothing else. Because Tz is equal to Z is the transformation has more than 2 fixed points. If you are going to take any non-trivial bilinear transformation, and that fellow can have at most 2 fixed points we have seen. Any bilinear transformation, Tz not equal to Z, should have at most 2 fixed points. Let me recall. Any bilinear transform T not equal to identity, that means that T of Z is equal to Z not equal to identity, can have at most 2 fixed points. But we have S inverse composition T, it is a Mobius, and it has 3 fixed points. That means that must be identity. Hence, S inverse composition T at Z is equal to Z for every Z belongs to C infinity. This implies S inverse T is equal to identity, implies T is equal to this. That means T is equal to yes. That means whenever you have 2 bilinear transforms, if they are going to coincide at 3 points, 3 distinct points, and they are same. That means any bilinear transformation. Hello? నేను జాయిన్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. So this says that if we have any 2 bilinear transforms, if they are going to coincide at 3 points, they coincide everywhere. That means to determine bilinear transformation, it is enough to know the values of T at 3 distinct points. At 3 distinct points. So that is the meaning of this. And one more thing, let Z1, Z2, Z3 belongs to C infinity and distinct, and W1, W2, W3 belongs to C infinity, they are also distinct. Then there exists unique T belongs to Mobius such that T of Zi is equal to Wi for all I is equal to 1, 2, 3. That means you give 3 points in the dot రాజమండ్రి, and 3 distinct points in the codomain. Always you can get చిత్తూరు, unique bilinear transformation T such that T of Zi is equal to Wi for every I is equal to 1, 2, 3. And in fact,
The above T is given by as follows. Tz minus W2 and W1 minus W3 by Tz minus W3 times W1 minus W2. This is equal to Z minus Z2 and Z1 minus Z3 బయట నుంచి చెప్పండి మా దగ్గర by మీరు Z minus Z3 times Z1 minus Z2 for every Z belongs to C. Such a bilinear map is given by this. Because if you are going to simplify, you are going to get Tz is equal to something. If we simplify, we will get Tz is equal to Az some number Az plus B by Cz plus D, where A, B, C, D belongs to C and AD minus BC not equal to 0. You can get it. So this is actually cross ratio. This is cross ratio and this is also cross ratio. That means if we are going to give 3 points in domain plane and 3 distinct points in the codomain plane, and always you can get unique Mobius transformation, it takes Zis to Ws. And that transformation you can give explicitly with the help of cross ratios. And this is the transformation. This is actually, if you are going to write in terms of cross ratio, that is actually Tz, W1, W2, W3 is equal to Z, Z1, Z2, Z3 for every Z belongs to C infinity. That means this is the required cross ratio. That means the map, whatever we have seen, that one you can write as in terms of cross ratios. Tz, W1, W2, W3 is equal to Z, Z1, Z3, Z3. That means this is one of the famous thing. You give 3 points in the domain and give 3 points in the codomain. Always you will get a unique bilinear transformation which takes Zis to Ws. And not only that existence, we know explicitly what it is. That one you can see in terms of this cross ratio. The cross ratios, if you are going to simplify, you are going to get exactly bilinear transform. It is exactly, you are going to get a bilinear transformation. That means given any 3 distinct points in the domain, 3 distinct points in the codomain, always you will get a unique bilinear transformation which takes these points to that points. Okay. So this actually also says that if T is a bilinear transformation and Z1, Z2, Z3 belongs to C infinity distinct and W1, W2, W3 belongs to C infinity and they are distinct, then if T of Zi is equal to Wi, then you can see that just now we have seen this is actually Tz, Tz1, Tz2, Tz3 is equal to Z1, Z2, sorry, Z, Z1, Z2, Z3 for every Z. That means this actually says that the previous one, what actually we have proved that the bilinear transform T, it actually preserves the cross ratio. That is, bilinear maps preserves the cross ratio.
In fact, this can be seen. This can be seen. So this actually says that the bilinear transform preserves the cross ratio. Little calculation will be there, a little calculation, but with that this can be proved. Just calculate what is TZI minus TZJ and just compare with the both terms, and certain things will cancel out and you can get it. So this is one of the important thing. Bilinear transform preserves cross ratio. Preserves cross ratio. So with the help of this terminology, bilinear transform preserves cross ratio, I can simplify given bilinear transformations. We can rewrite given bilinear transformation in the simplest form, and that form is called the normal form. So that is yet to prove. I think whatever time you have given, that is all. In the maybe in the probably in the next class, first 10 minutes I will try to spend on this, and I will give the normal form of given bilinear transformation in the specialized case. Then I will go to the analytic functions. I think with this I will stop. And this one, if there is a chance, I will try to prove this guy in the next class. Bilinear transformation preserves the cross ratio. This is one of the important concept, the cross ratio connection to the bilinear transforms. We defined what is the meaning of bilinear cross ratio, and also we have seen that given a Mobius transformation, it preserves the cross ratio. This is one of the important concept in the complex analysis, and with the help of this theorem, we can write the general Mobius transforms, that means bilinear transforms, equivalent to some form, and that form we are going to call as a normal form, and that guy can be studied very easily. We'll see those things in the next class if time permits. Otherwise, I will go to analytic functions directly. So with this, I will stop today, and thank you for your infinite patience. And you can ask me if you have any questions. I'm very sorry for the for that I took so much time, because I have to introduce so many things. Yeah, please ask me if you have any questions. Yeah, please. I'm Ravishankar from Vizag. I want to question. Ask me one question, sir. So, Banach fixed point theorem could apply cheyacha ee bilinear transformations law. So Banach fixed point theorem, it actually this is not exactly connected to that, because Banach fixed point theorem says that if we have a complete metric space and if there is a contraction, then we can say that there is a unique fixed point. And here also certain things will be connected, but not exactly like fixed points, but there are certain attractors and repellers. Those things will be connected. And suppose this bilinear map from C infinity to C infinity, so the way we have defined, if it is a contraction, with the, because the C infinity can be treated as a metric space, if we are going to give a chordal distance, there is a distance called chordal distance on C infinity. If the bilinear map, if it is a contractive with respect to that distance, then you can apply Banach fixed point theorem and say that it has a fixed point. Thank you, sir. But not exactly that. We are going to study some different kind of things with the help of this. The fixed points, the nature of the fixed points with the help of this Mobius, the connection of Mobius transforms to the fixed points. What is the nature of fixed points connected to the Mobius transform? That one we are going to see in the next class if there is a time. But still, your question is valid. If you are going to give a chordal distance on C infinity, extended complex plane, and you take a bilinear transformation, if it is a contraction with respect to that chordal distance, yes, you can apply Banach fixed point there, because C infinity is complete with respect to the given chordal metric. Yes, please. Thank you. 20 years తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం. 20 years back మేము సెటిల్ మిమ్మల్ని చూసాము. Yes. Yes, Anna.
Yeah, actually, he's my senior in Hyderabad Central University. Anna, namaste na. Yeah. Any more questions? థ్యాంక్ యూ చాలా రోజులైంది చూసి మాత్రం హ్యాపీ Yes, Anna. బాగున్నా Thank కదా you, thank you. Thank you for attending. Yeah, బాగున్నాను. Any more questions? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah. I'm not Any able to hear you, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Sir, is there parabolic? Come again, sir. Yeah, those things. Yeah, those things that once we are coming to the normal form, and from there we can discuss. We can say that under certain conditions it is parabolic, or hyperbolic, elliptic, and like that different names we can give. But I am yet to reach that point. The bilinear transforms has some specific names based on the behavior of the fixed points. Based on the behavior of the fixed point, because there is a connection, the normal form connection. If we are going to see the bilinear transform associated to normal form, then we are going to see a kind of multiplier, and based on the nature of the multiplier, and we are going to give a different names for this bilinear transforms. Sometimes parabolic, sometimes hyperbolic, sometimes elliptic, or loxodromic. Like the different names we are going to give based on the behavior of certain constant called multiplier. And those things can be seen different way also, but that is the one I am about to reach the normal form, but I could not. So in the next class, if I am able to reach the point, I will try to answer your question. Yeah, but now I cannot answer because it depends on something else. Any more questions? Sir, I have one more question, sir. Can I Yes, ask? ma'am, please. Sir, thank you, sir. Ma'am, I'm not able to hear you. Ma'am, సరిగ్గా వినిపించలేదు. Sir, ఇంకా questions ఏమి లేవా? మనం చేసేయచ్చు. మేడం, నాకు సరిగ్గా వినిపించలేదు మేడం. So can you tell me again? Just 1 minute. Okay, thank you all for your infinite patience. And thinking that the syllabus is a little high side, but time is very less. I don't know how to cover the things, and that too it is online talk. I don't know how much people got it. It is really tough job for me at least. And in the next time, I will talk with Dr. Madhavi ma'am, and I will ask her whether can I continue this topic or analytic functions. Based on the suggestion, either I will continue this topic or I will go to analytic functions. So thank you all, and I am leaving the slot.
I request all the candidates to take over the session. Thank you.